To day 2 of the joint meeting of the Health Technology Assessment Network of the Americas and the Evidence-Informed Policy Network and Practice. Today we have simultaneous translation, just like yesterday. You can tune into channel 5 for Spanish and channel 3 for English. Okay? Great. So I hope everyone had a great day yesterday, did a lot of networking, and we're here for a very exciting and productive day 2. Okay, I'm so sorry. Spanish is channel 2. And English is channel 5. Okay? All right. So we will continue the plenary meeting till midday today, and followed by the closed meetings of RedETSA and EVIPNet after lunch. Now, to begin the first segment, it's a roundtable discussion on the use of real-world evidence, experiences, and challenges. I would like to invite the moderators. It's Edwige Sancho, Chief of Health Technologies Unit in the Department of Health Research and Technologies, Ministry of Health, Costa Rica, and Daniel Patino, Biomedical Engineer, Professor at the Faculty of Medicine, Antioquia University, Colombia. Welcome, and you may introduce the speakers. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Como mencionaron, mi nombre es Daniel Patiño y junto a mi colega Edu Viges vamos a estar moderando esta sesión, esta mesa que tiene como tema las experiencias y los desafíos del uso de la evidencia en el mundo real. La evidencia en el mundo real tiene un papel cada vez mayor en el contexto de la evaluación de tecnologías y de la toma de decisiones tanto clínicas, de coberturas o de políticas en salud. Y a veces es necesario tomar decisiones en ausencia de experimentos clínicos y por lo tanto el uso de real world evidence o evidencia del mundo real se ha vuelto cada vez más prevalente en el desarrollo de los productos que realizamos las diferentes instituciones. En la mesa de hoy se discutirán las experiencias en el uso de real world evidence de cada institución, así como los obstáculos encontrados y los desafíos y los objetivos que tienen en la actualidad. Invito a mi compañera Edu Viges para que presente a los oradores de la mesa. Buenos días, tengan todos y todas. Me voy a permitir presentar a los oradores que nos acompañarán en esta mesa del día de hoy. El doctor Sebastián García Martí, coordinador del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluaciones Económicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria IEX de Argentina. El profesor John Lavis, director de McMaster Health Forum de la Universidad de McMaster, Canadá. La doctora Graciela Fernández, subdirectora técnica médica de evaluación de la gestión del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay. Y el doctor Ludwig Rebeis, asesor en gestión de evidencia e investigación en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, ¿me escuchan bien ahí, cierto? Sí. Hemos diseñado una serie de preguntas que tenemos para los invitados de la mesa. Son preguntas que van a ir dirigidas a cada uno de ellos y esperamos al final poder contar con las preguntas que surjan de la discusión, contar con unos 10 minutos para preguntas del público. La primera pregunta que tenemos es para Ludovic y para John. De pronto primero que conteste Ludovic y después John. ¿Es la evidencia en el mundo real un tema importante y significativo en las áreas que trabajan? ¿Y cuál ha sido su experiencia y los desafíos en incorporar esta evidencia en sus productos y los productos que han desarrollado? John. Por petición de Ludovic, John, ¿puedes empezar tú? Sorry, I didn't see that coming. So far in the meeting, we've heard primarily from
the health technology assessment community and maybe a little bit from the guideline community. I'm just going to ask my colleagues who do work like I do, rapid evidence support to government policymakers, to stand up so you know who they are. So Evelina, you ran a rapid evidence support system for the province of Buenos Aires. Tanya, can you stand up? Brazil, Frederick, Georgie, where's Georgie? For Chile, Lucy, who else am I missing who runs rapid evidence services for government policymakers? So you as well? Do you as well? So the types of questions that we get can be all over the map. Someone might say, how big is this health system problem? Is it getting worse over time? They may say, what do we know about these three options that we're considering? They may say, how do we implement this at scale in a way that equitably achieves quadruple aim metrics, improves care experiences, health outcomes, keeps providers satisfied, and keeps per capita costs manageable. So a lot of the questions that we get are just about real world evidence. So we're always looking to data analytics, one of the 8 forms of evidence that we turn to. We're often looking at real world evidence when we synthesize what we know about options, like what do we know about COVID-19 vaccine effectiveness in the real world, second versus third doses, elderly versus younger, and so on. We're also looking at real world evidence when we look at monitoring the implementation of new health system interventions. So for us, it's just a day-to-day reality. But we were very intrigued when a few years ago our health technology assessment colleagues started to talk about it as a very specific area. But I guess that's because, and I'm going to say things that I hope elicit a response. I guess that's because most technology assessments seem to deal with products, drugs and devices, where you often will have randomized trials, and looking at what actually happens in the real world when those products get used are questions that have more recently emerged as key. But if you're answering questions about programs and services, especially public health ones, when you're intervening on groups and populations rather than individuals, or where a lot of us spend our time, how do we better organize ourselves to get the right programs and services to people, then this kind of real world evidence is around all the time. So it feels like this framing is very specific to the health technology assessment community, but is just something that for others of us who look at many forms of evidence, it's something that we do on a regular basis. So people may disagree with me, but I thought I'd start with that provocative statement, and we'll see where we get to. Aló, ahora sí. Bueno, no, quería contarles un poco un proyecto que nosotros hicimos durante la pandemia, y es un poco retomando lo que dice John. En Evidencia uno tiene a veces, tiene algunos componentes, uno es entender el problema, otro encontrar las soluciones al problema, otro ver los temas relacionados más con la implementación de los problemas, y luego la evaluación como tal. Esos son pues algunos componentes. Y durante la pandemia, ustedes recordarán al inicio, empezaron a salir unos reportes de caso que decían, tenemos 10 pacientes que pasó esto, 5 pacientes que pasó lo otro, no sabíamos cuál era la mortalidad que había, el porcentaje realmente que había a nivel poblacional, no sabíamos los factores de riesgo, etc. Entonces, en ese momento la OMS inició un proyecto que se llama la Plataforma Clínica para COVID, que luego se ha ampliado a otras enfermedades. Y lo que buscaba ese proyecto es recoger información inicialmente de hospitales, pero también de centros de atención primaria, pero inicialmente fue enfocado en hospitales, para tratar de caracterizar la enfermedad, ver cómo se estaban manejando los pacientes, entender los diferentes factores asociados y mirar pues
pues, ya más adelante, digamos, fueron cambiando los objetivos en la medida en que fue avanzando la pandemia. Entonces, ¿qué se hizo concretamente en este proyecto? Que es lo que yo quisiera ilustrar y de alguna manera yo estoy mostrando los resultados de algunos de los países. OMS hizo una plataforma, hizo un CRF, hizo varios CRFs, de hecho, uno para embarazo, otro para adultos, otro para niños, y esos CRF recogían información de los pacientes en el momento del ingreso y en el transcurso de cada uno de los momentos de la hospitalización hasta que salía o el paciente fallecía, ¿sí? Y con esos CRFs entonces se fue a los diferentes hospitales y había diferentes mecanismos por los cuales se podía recoger información. El primer mecanismo era simplemente un hospital se inscribía y subía la información online a través del sistema de la OMS. Muy pocos utilizaron ese sistema y muy rápidamente nos dimos cuenta que eso era impracticable, o sea, aunque algunos países lo hicieron, tomaba muchísimo tiempo. Entonces una aproximación que hicimos fue tratar de hacer data mining. Entonces, particularmente en Brasil, en Colombia y en Ecuador, aunque hay 13 países que contribuyeron, pero en estos países en particular fueron donde se recogieron más datos. Y lo que hizo, por ejemplo, Brasil es que una red de hospitales que cubrían casi todos los estados, creo que nos faltaron 2 estados, de casi 60 hospitales. Luego, obviamente, pasar pues, por todo el proceso ético, los aspectos regulatorios, etcétera. Lo que hacíamos era tomar los datos estructurados y no estructurados de las historias clínicas. Y de ahí se sacaban esos datos, se hacía entonces con Machine Learning, se iban, digamos, mejorando las estrategias, y se iban validando en algún momento hasta que se sacaban pues cada uno de estos datos para llenar esos CRFs que luego posteriormente eran enviados a la OMS. Y ahí se recogían datos, entonces muchísimos, eran realmente una gran cantidad de variables, pero podían ser recogidos de diferentes bases de datos. Ahí obviamente cuando uno va a los hospitales tienen un sistema para los laboratorios, tienen otro sistema para radiología, tienen otro sistema a veces para aspectos de patología, que en ese digamos no lo abordamos tanto, otro en los aspectos ya de la evolución de los pacientes, de los medicamentos. Y también nos dimos cuenta que varios pacientes salían y de pronto la mortalidad ocurría en otro sitio. Entonces, en algunos casos logramos hacer el matching con las bases de datos nacionales de mortalidad en algunos sitios. Entonces, con esto que les estoy contando muy rápidamente, lo que buscamos es tener, digamos, datos y evidencia que pudieran soportar algunas decisiones. Entonces, para darles un ejemplo, en este momento en la base de datos, y obviamente ya estamos casi a final del proceso, hay más de 1 millón de casos que se recogieron, 1.100.000 y pico casos, con millones de datos. Y de esa información de las Américas tenemos alrededor de 140.000 casos que recogimos en todos estos países con esta metodología. ¿Y qué hicimos con eso? Entonces hicimos varias cosas, desde publicaciones científicas, por ejemplo, el primer análisis que se hizo para encontrar la asociación de HIV con COVID fue hecho en base a esto y eso generó, pues digamos, que cuando se fue a priorizar vacunación, entonces fuera incorporado como uno de los grupos que debía ser priorizado. Pero también hicimos informes nacionales que se entregaron a los ministerios de salud, que eran informes bastante largos y detallados, donde había pues todos los datos de mortalidad hospitalaria, cuáles eran todos los medicamentos que eran utilizados, las diferentes intervenciones, los diferentes factores de riesgo, etc. Entonces, es un ejemplo pues concreto de que es factible de hacer este tipo de proyectos. Nosotros pensamos que esto es algo que puede expandirse como una red de inteligencia clínica. De hecho, la OMS ya lo está haciendo para cólera, para hepatitis y para Mpox también se hizo y nosotros también, digamos, nos sumamos a ese proyecto con Mpox. Y está por desarrollarse, pero es un campo del cual realmente se puede expandir. ¿Ahí me escuchan? Sí.
Bueno, para continuar con las preguntas, esta va dirigida a Sebastián. Se reconoce que hay algunas potenciales barreras en el uso de la evidencia. ¿Se escucha? A ver, se reconoce que existen algunas potenciales barreras en el uso de la evidencia del mundo real, dentro de las que se encuentran la calidad de los datos, el registro. ¿Te podrías referir a este punto en particular e indicar algunas recomendaciones para minimizar esta barrera? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Voy a dividir la respuesta en tres partes, ¿no? Primero voy a hacer un comentario en relación a lo que había dicho John al inicio, que yo creo que un punto de Real World Evidence, al igual que decía... It's not in English. Claro. Sí, adelante. It's okay? Habla en español. Bueno, continúo, ¿no? Como había dicho John al inicio, ¿no? Que Real World Evidence para mí es un nuevo nombre para cosas que ya es verdad. Que, ¿todavía se sigue sin escuchar? No conozco ningún chiste, nada, no sé, no. Una viborita iba con un... No, eso puede ser terrible. Como veníamos diciendo, en el mundo de Real World Evidence, que es algo que existe desde hace mucho, pero... Bueno, dale podio ahí. A ver acá. ¿Ahí? Ah, sí, ya te voy. Ahora sí, ¿se escucha ahí? Vamos, si me escuchan atrás. Ahí sí se escucha las chicas. Todavía no se sentó en el... No. It's not you. Ah, ok. No sé cómo hacer. No sos tú, soy yo. Una vez hice un curso de mímica, pero es muy difícil de explicarlo. Sí. No, el concepto de Real World Evidence con mímica no me sale bien todavía. Try again, because we can now hear. Ahora sí se escucha bien. Bueno, estábamos conversando. Bien, retomamos. Bueno, después de este breve intermedio retomamos. Como había dicho John al inicio, y yo estoy de acuerdo con lo que él había dicho, que en realidad Real World Evidence es cierto que es como un nuevo nombre para muchas cosas que ya se hacían de antes y que incluso en muchos campos se hacen habitualmente. No, como decir, históricamente los diseños de investigación se dividieron en observacionales y experimentales, y después también existe otra división en relación a si son descriptivos o si uno tiene alguna hipótesis comparativa. Y para mí Real World Evidence los divide en la metodología de recolección de los datos. Si los datos fueron recolectados con un fin específico de investigación o si fueron datos recolectados habitualmente durante el cuidado habitual y que después se utilizan para hacer algún estudio. Pero son tres clasificaciones distintas que se solapan y que muchos tipos de diseños pueden caer en los mismos lugares dependiendo de la clasificación que uno use. Después de haber dicho esto, para mí simplificando, uno podría decir que los estudios de Real World Evidence son el mundo de los estudios observacionales, o donde no hay específicamente una asignación de la intervención. Entonces uno cuando intenta hacer una evaluación comparativa de una intervención entre dos grupos, no tiene aleatorización. Entonces todo el mundo de Real World Evidence es cómo suplir esa ausencia de aleatorización, ¿no? Entonces ahora, retomando lo que decía Eduviges, para mí Real World Evidence también se puede dividir en dos, en el sentido de si uno va a estar realizando un estudio que se enmarca dentro de lo que es Real World Evidence, como el que mencionaba Ludovic,
¿no? Donde yo estoy haciendo un estudio que está enmarcado en ese contexto de no tengo aleatorización y quiero observar algo que sucede, ¿no? En el caso de Ludovic no estaban planteando evaluar la eficacia de una intervención, era simplemente, bueno, describir la historia natural de una enfermedad, y en ese caso es más fácil decir, bueno, no tengo aleatorización, pero quizás tampoco la necesito, ¿no? Pero volviendo a lo que decía antes de que una línea es realizar estudios que se enmarcan dentro del contexto de Real World Evidence, y tenemos los problemas de la calidad de los datos, del registro, del subregistro, de la codificación, del seguimiento de los datos en forma longitudinal, si una persona fue dada de alta y después se murió o no se murió, pero eso está registrado en otra base de datos. Entonces es lidiar con el mundo de los datos observacionales y con los problemas inherentes que existen en los datos observacionales. Todo eso está en la línea de voy a hacer un estudio que está enmarcado dentro del contexto de Real World Evidence. Por otro lado, en el contexto de realizar una evaluación de tecnologías sanitarias, nos podemos ver en la situación de tener que decidir si vamos a incorporar o no un estudio dentro del marco de Real World Evidence dentro de una evaluación de tecnologías sanitarias. Y para mí esa es otra línea donde ya no vamos a estar produciendo información, sino que vamos a estar utilizando información para hacer un reporte. Y en ese caso es donde para mí es el uso más controversial de Real World Evidence, y creo que es por lo que en los últimos años estamos conversando tanto de Real World Evidence, que es usar estudios observacionales para evaluar la efectividad de intervenciones. Y ahí es, pero si tenés un ensayo clínico, o ¿por qué no haces un ensayo clínico? Entonces el punto es que en algunas situaciones los estudios de Real World Evidence pueden complementar la información de los ensayos clínicos, ya sea porque aportan mayor tipo de seguimiento, porque hay análisis de subgrupos que no estaban incluidos en el ensayo clínico, o porque son ciertas condiciones o ciertas patologías en las cuales es mucho más complejo realizar ensayos clínicos, habitualmente por su frecuencia. Son enfermedades raras o ultra raras y la realización de ensayos clínicos es más compleja, entonces se hacen estudios de evaluar la efectividad de esa intervención, pero sin aleatorización. Entonces, las agencias tenemos que lidiar con decir, bueno, en esa ausencia de ensayos clínicos, ¿vamos a incluir este estudio sin aleatorización para evaluar eficacia comparativa, sí o no? Bueno, esa es la decisión, como si fuéramos cayendo en la escala de la evidencia y dijéramos, bueno, no tenemos un ensayo clínico, no tenemos una cohorte, no tenemos un casos y controles. Bueno, alguna decisión va a haber que tomar y probablemente lleguemos a incluir algún estudio sin aleatorización. El tema es, bueno, ¿cómo evaluamos la calidad de esos estudios que no tienen aleatorización, pero que están orientados a evaluar la eficacia de una intervención comparativa? Bueno, cada vez existen más herramientas para evaluar la calidad de esos estudios. Implican evaluar desde lo que se llama la trazabilidad del dato, que es, bueno, ese dato se generó en algún contexto que no era un contexto de investigación. Hay que ver cómo se generó, cómo fue el inicio de ese dato y después cómo fue todo la trazabilidad, se le llama al análisis de ese dato, porque en el manejo de grandes bases de datos pasan muchas cosas, ¿no? Uno elige, puede tener muchísimo sesgo en la forma de seleccionar los datos, hasta llegar a efectivamente después evaluar, una vez que ya existen los datos, cómo es todo el análisis, ¿no? Bueno, hoy en día existe el Robbins-I, ¿sí? Que es la evaluación de riesgo de sesgo de estudios observacionales orientados a una intervención, que en mi opinión es de las herramientas actuales la que yo elegiría para usarla, para evaluar la calidad de la evidencia de un estudio observacional orientado a evaluar una intervención. Pero para mí, como decía yo en el inicio, muchos de estos estudios los usamos habitualmente y los podemos considerar Real World Evidence, y todo lo que sea carga de enfermedad, describir efectos adversos, completar parámetros en una evaluación económica, son todos estudios que podrían estar contemplados en el contexto de Real World Evidence y que los usamos hace mucho tiempo. Por eso creo que el problema particular es estudios observacionales utilizados para evaluar la efectividad comparativa de una intervención. Y en este caso, bueno, esta otra pregunta va dirigida a Graciela. A ver, y Graciela, desde tu rol en una organización... A ver. Sí, sí, para que me escuches, disculpa. Gracias.
Perdón, sí. Sí. Desde tu rol en una organización financiadora de tecnología de alto costo, ¿nos puedes contar brevemente alguna experiencia donde se incorporó la evidencia del mundo real como herramienta para toma de decisiones? Sí, muchas gracias por la pregunta. Buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días para todos. Un agradecimiento por esta invitación a los organizadores. Siempre es de verdad muy, muy interesante estar en estas instancias en donde uno aprende y además tiene la posibilidad de compartir con otros países experiencias que por ahí le pueden resultar de utilidad cuando hay problemas comunes. Me voy a tomar un par de minutos para dar un poco de contexto a la respuesta que voy a dar porque, bueno, por ahí hay auditorio que no está familiarizado con la organización que represento y un poco para entender luego la respuesta. El Fondo Nacional de Recursos es un organismo público no estatal que gerencia un fondo del mismo nombre que está destinado y establecido por ley para brindar cobertura financiera a todas las personas radicadas en el país para procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alto costo y medicamentos de alto precio. En ese sentido, el Fondo Nacional de Recursos, que comienza su actividad en el año 1980, tiene una base de datos, una información con respecto, que es de alcance nacional, porque la cobertura es para todas las personas, como les decía, radicadas en el país, y desde hace muchísimos años. Eso como primera imagen, digamos, de contexto. Lo otro también importante es que el Fondo Nacional de Recursos no define la incorporación de tecnología a la cobertura del sistema público en el país, sino que eso es resorte del Ministerio de Salud Pública, con lo cual el fondo no realiza estudios de evaluaciones económicas con el objetivo de incorporar tecnología al sistema público. Pero una vez que hay una decisión tomada con respecto a la incorporación de determinada tecnología bajo la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, ahí sí es donde empieza la tarea del análisis de información con respecto a, de esa tecnología, que se definió incorporar, bueno, qué es lo que se va a financiar, cuáles van a ser las indicaciones, porque la cobertura está dada de acuerdo a normativas de cobertura financiera, que es un listado explícito, taxativo de indicaciones para las cuales esa cobertura está garantizada. Entonces, una vez que la tecnología empieza a rodar en el país, que empezamos a recabar información de su desempeño justamente en la vida real, es que se empieza todo el proceso de juntar esa evaluación, esa información, analizarla y evaluar posibles aumentos de indicaciones a esas normativas de cobertura de acuerdo a la información que se va recabando del uso, digamos, justamente en la vida real de esa tecnología. En ese sentido, la utilidad que se le da a ese tipo de informaciones tiene que ver con la toma de decisiones de gestión en cuanto a posible incorporación de nuevos colectivos, o sea, ampliación de esas normativas de cobertura o no, o desinversión eventualmente, si fuera el caso, y también cuando todavía no hay información suficiente y se definen determinadas decisiones de gestión, bueno, realizar un seguimiento y una evaluación de esas decisiones para, bueno, de alguna manera respaldar la decisión que se tomó y ver si efectivamente fue la correcta y fuimos en el camino indicado. En ese sentido, muy rápidamente les voy a contar dos experiencias que, bueno, son complejas, llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de resumirlas y por supuesto estoy a disposición si luego alguno quiere conversar un poquito más de ellas. Una es más, y son dos ejemplos diferentes. Uno es ya hace muchos años, unos cuantos años, el fondo financia medicación inmunosupresora para los trasplantes de órganos sólidos. Hace unos años esa medicación estaba bajo patente y por lo tanto la medicación que se financiaba era la medicación original y llegó un momento que esas patentes cayeron y empezaron a aparecer en el mercado otras marcas comerciales y obviamente los precios fueron cayendo en cascada, ¿verdad? En ese momento el Fondo Nacional de Recursos decidió adquirir y brindar a los pacientes otras marcas comerciales fuera de la original,
Eso generó un enorme revuelo en los pacientes, en la comunidad médica, porque bueno, todo el mundo estaba muy acostumbrado y muy seguro en el tratamiento de los pacientes con la marca que venían recibiendo, y bueno, y hubo que aguantar un poco la tormenta con respecto a todo ese sensación de inseguridad que se generó en la comunidad, tanto médica como de pacientes, ese cambio. A punto de partida de eso, lo que se hizo fue hacer un seguimiento muy estricto de los controles de los pacientes que empezaban a recibir otras marcas comerciales, de los controles sanguíneos de dosificación de droga en sangre, para tratar de evaluar si había algún cambio entre la población que recibía la medicación original y las nuevas marcas. Eso llevó además a que el fondo financiara durante todo ese proyecto de análisis todas esas dosificaciones de droga que se hacían a los pacientes, porque obviamente no se iba a cargar económicamente a los pacientes en esa situación. Bueno, en definitiva, ese análisis, que duró más o menos un año, cuando se llegó a un N de pacientes que se consideró adecuado, mostró que no había diferencias en cuanto a mortalidad de los pacientes, a sobrevida del injerto, a dosificaciones de la droga en sangre, del inmunosupresor en sangre, con lo cual de alguna manera eso permitió respaldar, ¿verdad?, la decisión que se había tomado, y además nos hubiera permitido, si hubiera sido así, cambiar esa decisión en tiempo si los datos hubieran sido o hubieran venido siendo diferentes a lo que uno tenía la expectativa de que fuera. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es mucho más reciente. Se incorporó el emicizumab, cambiamos totalmente de tipo de fármaco, el emicizumab para la hemofilia A. Originalmente la normativa establecía la cobertura para un determinado tipo de pacientes, pero la literatura venía con fuerza estableciendo que había otros grupos que también tenían fuerte indicación de utilidad de esa medicación. Y ahí se enraba esto con otro tema que puede estar muy familiarizado, que no es el objeto de esta mesa, pero que capaz que solamente nombrarlo, que es el tema de los acuerdos de riesgo compartido. Entonces, con respecto al emicizumab, lo que sucedió es que se hizo un acuerdo con el laboratorio que fabrica la droga, que comercializa la droga, y entonces se hizo un proyecto en el cual durante un tiempo establecido, con criterios muy claramente definidos, con outcomes muy claramente establecidos, se generó un acuerdo, con lo cual el laboratorio proveía la medicación, el Fondo Nacional de Recursos realizaba todo el análisis, que luego se compartía, por supuesto. Esa experiencia se centralizó en el principal hospital público pediátrico del país, que era donde los médicos tenían experiencia en el manejo de esa patología. Y bueno, y a lo largo del tiempo que duró este estudio, que fue de un año, se establecieron, bueno, cuántos tipos de sangrado, dónde era el sangrado, si el sangrado requería aporte de factores o no, bueno, toda una serie de criterios que se marcaron bien claramente. Y entonces, al finalizar ese estudio, se estableció, bueno, que no había bisangrado, que todo estaba por debajo de los cortes que se habían establecido originalmente, y con lo cual, al cabo de un año, esa medicación, o sea, ese grupo de pacientes se incorporó, también a la normativa de cobertura financiera. Muy rápidamente, muy reducidamente, dos ejemplos de utilización de evidencia de la vida real para la toma de decisiones, por un lado, y por otro lado, para el respaldo, ¿verdad?, y la seguridad de los pacientes sobre las decisiones que se tomaron. Obviamente también para todo lo que es el análisis de impacto presupuestal, saber de verdad la tasa de utilización de una determinada tecnología, que no necesariamente tiene que ser la que viene dada en la literatura, ¿verdad? Eso nos permite también ir acomodando presupuestos, ir estableciendo negociaciones con los proveedores de dispositivos, negociaciones con los grupos médicos en cuanto a los aranceles que se paga por la tecnología, y todo eso en base a contar con una base de datos fuerte, importante, y bueno, que respalde ese tipo de decisiones. Y brevemente, con respecto a los desafíos, claramente nada de esto es posible si la calidad de la información no es adecuada. O sea, cualquier decisión que se pueda tomar carece de seguridad y de robustez en cuanto la información no sea la correcta, y la información, como está recogida en bases de datos donde su principal objetivo no es la investigación, sino que son datos que escribe un médico cuando termina un cateterismo, cuando termina de ver un paciente en una policlínica y demás,
obviamente tiene problemas, porque no está pensada y la gente que lo está llenando no está pensando en dar información que después a un tercero le sirva para X cosa. Entonces tiene problemas. Y tiene problemas muchas veces de datos faltantes, y en este momento estamos desarrollando proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial para tratar de ver el asunto de imputación de datos, de esos datos faltantes, y eso tiene que ver con el análisis de cuál es la lógica del faltante de esos datos, si el faltante es randomizado o si hay alguna, si es, me refiero a aleatorio ese faltante, o si hay algún motivo por el cual sistemáticamente determinada variable está faltando, y eso necesita muchas veces algunos procesos colaterales, como es por ejemplo ir a hacer auditorías de las historias para evaluar si el dato faltante originalmente estaba. Eso, hay un proyecto de juntar la historia clínica nacional y hacer que todos los actores tengan acceso a ella, entonces eso seguramente va a mejorar porque los datos van a venir directamente dialogando entre bases de datos. Pero bueno, realmente invertir recursos en mejorar la calidad de la información es fundamental, porque si no, no es posible tener confianza en los resultados que surjan de los análisis que se realizan. Así que bueno, por ahí dejo y quedo a las órdenes. Gracias, Graciela. Bueno, hemos escuchado ejemplos concretos del uso de la evidencia del mundo real en diferentes contextos. Hemos escuchado sobre los desafíos, sobre la calidad de los datos y sobre la calidad de los reportes y de las evaluaciones que se hacen utilizando esos datos. Quisiera dar una última oportunidad de reacciones que tengan algunos de los panelistas frente a algunos de los conceptos que hemos hablado y de los temas. Les pido que no se tomen mucho tiempo para poder abrir la discusión al público. Empezamos por John, si tienes unas reacciones finales o algo que quieras añadir. The translation wasn't working, at least for me. I think I understood. I know I heard you, Graciela. It was Danielle, who I didn't hear. So just a couple of, maybe I'll just make a number of closing comments. So one is just, it's really important that we figure out how to speak across evidence silos. And Ludovic is one of the only leaders in the UN system that is encouraging those cross-silo conversations. So I really applaud him for bringing together here technology assessment folks, guideline folks, and folks like us who try to bring multiple forms of evidence together very rapidly in government support. We have to have more meetings like this, so thank you, Ludovic. Second comment is, we need to also talk about how we support different types of policy making. So I think it's very different to inform policy making that is highly routinized, like, do we pay for the drug, do we not pay for the drug, versus, like this morning I woke up, I had 2 new questions from our Prime Minister and Cabinet Office, completely different, like big meta complicated questions, and we have 3 to 5 days to answer the question. And we never know what the next one's going to be. It could be health human resources, it could be how do we implement this at scale, it could be something else, and we have to mix and match the forms of evidence. So I think it's helpful to, as we speak across silos, to be clear about how decision making looks different depending on what type of decisions being made. A third comment is I very much agree with Sebastien's comment that we need to use the best available evidence, and we need to be very transparent about the caveats associated with it. So if it's super rigorous trial evidence, then we have more certainty. If it's observational studies that didn't account for a number of factors, we have to attach a lot of caveats to it. And the types of decisions we try to inform, often the window is open only for 3 business days or 5 business days. And so we have to do the best we can with all the caveats. And some people would say, well, you shouldn't answer in that time because you don't know all the caveats. But I feel like our job is to get the best evidence into the cycle along with all the political factors. And if we miss it, then shame on us. Then Sebastien said that real-world evidence can complement trials. I would also say, and I think he would agree, but he can correct me if I'm wrong, that it can also replace trials depending on the question. So
You know, for real-world evidence about vaccine effectiveness in a context of waning immunity when people were moving to 3 and 4 doses, those are not trial questions. Those are real-world evidence questions. And how big a problem is, and is it getting bigger or smaller over time, that is not a trials question. So we need to think about matching the right form of evidence to the question. And then when we do have a particular form of evidence, there are quite well-established ways to judge its quality. The only black box that remains for me are modeling studies. So during COVID, we couldn't figure out what to do with modeling studies because we would put them in front of modeling teams, and if they weren't their model, they would say they're shit, shouldn't look at it. That's not helpful. We need explicit criteria that we can judge everything. And our data analytics colleagues have checklists about data quality. If you're looking at observational studies, we have Robin's Eye. We have these tools, and we just need to be using them systematically. And then the final comment that I'll just make is that I very much love this model of, in the US, they sometimes call it pay for evidence. We'll try whatever it is that you want to try, but you have to participate in a very rigorous evaluation so that we can learn from it. So I love Graciela's example, and I wish more policymakers would use that approach. I think it's an excellent one, not just for products like drugs, but also for when we change the health system, we change health human resources, we do a bunch of other stuff. Creo que está bien que funcione. Yo quería hacer básicamente dos comentarios. El primero, un poco construyendo sobre el comentario que hizo Sebastián, en que él mencionó el tema de riesgo de sesgo de los estudios individuales. No olvidemos también que para los estudios comparativos tenemos GRADE, y que GRADE incorpora los estudios observacionales, y dentro de los estudios observacionales hay unos criterios muy específicos sobre la magnitud del efecto, sobre la dosis respuesta, etc. O sea, GRADE, digamos, de alguna manera es una herramienta que está ahí para este tipo de casos. El segundo comentario es, y muy en línea con lo que la doctora Graciela estaba diciendo, que yo sí pienso que hay una diferencia entre estos estudios observacionales que veníamos haciendo tradicionalmente en epidemiología con las nuevas tecnologías que nos permiten hacer análisis de miles, millones de datos, extrayéndolos, con unos nuevos desafíos, porque cuando yo estoy haciendo un diseño de un estudio prospectivo, un estudio observacional que hacía tradicionalmente, lo hacía bajo un protocolo, ¿sí? Aquí, como bien lo decía la doctora, yo estoy sacando datos que no fueron necesariamente, no están ahí en las historias clínicas o no están en los datos de financiamiento, porque yo puedo hacer de recursos humanos, puedo sacar datos de muchas fuentes diferentes y no fueron puestos ahí para hacer un estudio de investigación, pero yo los estoy sacando esos datos y estoy haciendo un análisis y los sesgos que existen ahí, aunque son sesgos compartidos con cualquier estudio observacional y en análisis es similar, tengo muchísimos datos faltantes y necesito tener y entender el contexto particular de lo que yo voy a analizar. Pero por otro lado tengo millones de datos. Entonces, si tengo un estudio observacional en que yo incorporé 1000 pacientes y estoy tomando una decisión, aquí puedo tener 10 millones de casos o 50 millones, o sea, es información adicional. Entonces, las nuevas herramientas que nos da la inteligencia artificial y el poder tener acceso a estos datos, obviamente nos confronta a un escenario un poquito diferente en el cual hay que ser muy cuidadosos con lo que se está analizando y bueno, ese era el punto. Y sobre el tema de los estudios observacionales a veces es complejo. Fíjense ustedes que con corticosteroides la decisión inicial es no usarlos y era basado en estudios observacionales de influenza, si la memoria no me falla, ¿sí? Luego empezaron a aparecer unos primeros estudios, creo que en China, en que tampoco servía, en unos casos pocos. Luego salió un pequeño estudio en que sí, ¿sí? Entonces, los estudios observacionales hay que mirarlos siempre con cuidado y como no sabemos exactamente la realidad, tenemos que aplicar pues estas herramientas que tenemos de los estudios individuales y de lo del análisis de GRADE y es lo que podemos hacer. Y bueno, era eso pues para no tomar más tiempo. Sebastián y Graciela, ¿tienen algún comentario final, alguna reacción? Pasamos a las preguntas del público.
Bueno, entonces abrimos las preguntas para el público. Los que quieran hacerles preguntas, tenemos una aquí de Andrés, tenemos otra allá. Si quieres, Andrés, adelante. Buen día, Andrés Pichón Rivier del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Bueno, muy buena la mesa, me encantó. Una pregunta para Ludovic. Excelente, Ludovic, lo que presentaste. Ojalá continúe esa iniciativa. Mi pregunta es, ¿qué receptividad crees tú que hay también de parte de los decisores para esta información, ¿no? Pues, el caso de Graciela es como los mismos decisores que tienen su pregunta, generan su información, pero la mayor parte de los casos es al revés, ¿no? Es proveer este supply de información. Y nuestro grupo tuvo una experiencia también en COVID con la parte de modelos, por ejemplo, ¿no? Junto con otros grupos trabajando en la OMS, que se desarrollaron modelos sofisticadísimos, ¿no? Para predecir la evolución de la epidemia y las distintas intervenciones. Yo pienso que la experiencia de la mayor parte de los grupos es que fue muy poca la receptividad de parte de los decisores para utilizar esa información. Entonces, si también ustedes piensan cómo mejorar eso, si ustedes también sienten que hay poca receptividad de parte de los decisores y cómo se puede mejorar eso. Y para John, una pregunta, si está familiarizado con este nuevo movimiento o término de Adaptive HTA y qué similitud, si lo conoces, crees que hay con otros movimientos. Bueno, es una pregunta interesante la que haces. Mira, la visión por lo menos que personalmente tengo es que tenemos unas nuevas herramientas que podemos desarrollar en este momento y que no están institucionalizadas en muchas instituciones. Entonces, la forma como nosotros lo hemos encarado y hemos tratado de presentarlo es lograr crear una red de instituciones que logren desde los registros electrónicos sacar datos de forma habitual para diferentes problemas, ¿sí? Y entonces van a estar disponibles para muchos temas y muchas cosas, pero lo importante es establecer el mecanismo por el cual se puede hacer, garantizar la calidad, ir mejorando también, como la doctora comentaba, la calidad de los datos que hay ahí. Y una vez que uno vaya logrando subir y madurar ese proceso, va a ser muchísimo más fácil tener información y evidencia de calidad, ¿sí? Ahora, el tema que tú planteas durante la pandemia, yo creo que ese fue un caso bastante particular en que hubo, incluso no solo con este tipo de estudios, sino incluso con los ensayos clínicos aleatorizados, hubo unas diferencias que fueron más del punto de vista de sensibilidades políticas, y fue un escenario muy particular que se dio, yo creo. Mi opinión es que estamos aprendiendo de eso y es lo que hemos visto. Nosotros hicimos un estudio en que evaluamos cuál era la violencia mes a mes versus las recomendaciones de los países y es muy interesante los resultados si lo quieren ver. Pero pienso que esa experiencia todos aprendimos y por eso el tema de evidencia ha tomado mucha más fuerza y la ciencia ha tomado mucha más fuerza después de la pandemia. Y es responsabilidad de todos los que estamos acá construir ese escenario. Entonces, estas nuevas tecnologías están ahí, muchísima gente del sector privado está trabajando en esto, pero desde los sectores públicos y desde las universidades, como que necesitamos tener una fuerza más grande en estructurar este tipo de mecanismos. Sorry, I had to check what adaptive HTA was. Now that I think I understand, 100% think it's fantastic. And it's similar to what we're trying to do in our space, where now there are these living evidence syntheses, and we're trying to encourage people to make them open data sets. An example of how we use it is we got a question where in 3 business days we had to say, what do we know about climate adaptation strategies relevant to the Canadian context? In the past, we would have done a super shitty rapid review, but because Jan Minks makes a machine learning driven living evidence synthesis available with a data set with every study, data extracted, quality rating, everything available, we could pull down the studies relevant to Canada and produce a highly contextualized product. So we have to get better at using one another's work and pulling it into our context and adapting it. So if I understand where you're going with adaptive HTA, fantastic, and I would love to learn more.
The other comment just quickly about how do we build support among policymakers. How we're now doing it is through pilots. We're now saying to government departments, give us a chance, give us 20 questions over the next year that you are grappling with that pop up. Some may be 3-day turnaround, some may be 2 weeks. We will show you that we can do the work better than it's currently being done. We can do it more efficiently, and we can give you greater confidence in what you know and you don't know as a result of this. So we have to show people how we can do this fast and to a high standard and how it's better than what they currently have access to. Bueno, tengo 4 preguntas adelante. Sigues tú. Buenos días, mi nombre es María Teresa Vallejo del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Tengo 2 preguntas. Uno, pues en Colombia ya hemos empezado con bases de datos administrativas, hay una propia del ministerio, con el cual ya se han hecho algunas evaluaciones del sistema de fraccionamiento, pero estos estudios, si bien la base la consolida Ministerio de Salud, está siendo desarrollada por la academia, e igual es una base que puede tener unos efectos promisorios para evaluar sistemas, aseguramiento. Sin embargo, la gestión de los datos es difícil, requiere también de todas formas un trabajo en equipo entre el desarrollo de la metodología de investigación, pero también de la experiencia clínica para lograr entender la cadena de la atención en salud. Eso hace que sea personal altamente calificado. Frente a esto, ¿quién debería o cuál debería ser el personal o la agencia idónea para hacer estas evaluaciones, o si los ministerios, dado que tienen en este caso la gestión y la custodia de esta información, deberían empezar a conformar grupos de trabajo especializados para hacer investigación de evidencia de mundo real en esta área? Esa es como mi primera pregunta, porque en estos momentos el impacto que pueden tener un inadecuado análisis de los datos pues podría ser deleterio para el sistema. La segunda pregunta tal vez no va dentro de los datos administrativos porque los datos están anonimizados, pero con este incremento en la generación de evidencia de mundo real, ¿qué consideraciones o qué consejos como investigadores podríamos tener a la hora de enfrentarnos a comités de ética cuando la principal objeción que podríamos obtener con el uso de estos datos son las leyes, bien sean internacionales y locales, que están generándose cada vez sobre la protección de datos personales? Esas son mis 2 preguntas. A ver, es todo un tema y toda 2 preguntas muy grandes, ¿no? Con respecto a quién puede hacer estos estudios, yo creo que el que pueda, creo que el que tenga posibilidad de conseguir recursos humanos y acceso a la información, puede ser el ministerio, o dependerá de cada país cómo lo organiza. Lo que sin duda requiere es un equipo multidisciplinario, médicos obviamente que entiendan la situación clínica de la cual se está hablando, estadísticos, en fin, todo un equipo que sea capaz de abordar los diferentes aspectos del problema que se está analizando. Entonces, yo no sería capaz de dar un consejo de repente qué organización, creo que depende mucho de la estructura de cada país, pero sin duda está bueno que dentro de esa estructura se elija o se haga en algún lugar, porque de verdad que es muy importante. Y lo otro con respecto yo tengo como una especie de top con respecto a la calidad de la información, ¿no? Porque en realidad entiendo que nada de lo que estamos hablando de verdad tiene sentido y es de utilidad si estamos con un abordaje de información de mala calidad. Entonces me parece que esto va tan lejos como llegar a la educación de los agentes que luego van a tener la responsabilidad de llenar esos formularios. La carrera de medicina, la carrera de enfermería, o sea, la gente tiene que tener claro, conciencia de la importancia que tiene la crucecita que está marcando en un formulario y cuál es la utilidad que se le puede dar luego. Entonces, tratar de hacer un abordaje multidisciplinario de los diferentes actores en diferentes etapas de sus carreras que nos van a dar a proveer esa información, me parece que es un elemento muy importante a la hora del diseño de no solo, o sea, quién lo va a hacer es como la etapa final, pero todo lo previo me parece que hay que tenerlo presente y tener cuidado a la hora de pensar que uno va a seguir por este camino, ¿no? Hasta ahí es lo que yo podría decir.
Un comentario con respecto a la primera parte de la pregunta, donde vos decías que se estaba conformando o que que estaba creciendo una base de datos. Yo coincido con lo que dice Graciela de que cualquier persona puede hacer los análisis de esos datos, pero sí creo que es muy importante generar un proceso claro de cómo es el acceso a esos datos. Porque en numerosas ocasiones los datos que se generan dentro del sistema público pareciera ser que son de propiedad del sistema público y acceder a esos datos es a veces extremadamente dificultoso o por caminos laberínticos. Entonces para mí es importante generar un proceso claro y transparente de solicitud de esos datos para que llegado el caso cualquiera pueda acceder y no que pareciera ser que esos datos existen pero no se sabe cómo acceder o no, o que algunas personas tienen acceso pero otros no. Para no tomar mucho tiempo, estos son datos anonimizados muy frecuentemente, ¿no? Y entonces hay diferencias en cada uno de los países. En el proyecto que nosotros hicimos, en cada país hay que seguir pues todos los caminos de la regulación y los comités de ética que en cada uno de los países. Pero precisamente parte de construir un mecanismo que pueda tomar estos datos y hacer análisis rápidamente, precisa que estandaricemos y que preparemos el camino para que no cada vez que haya un proyecto tenga que irse a seguir todos estos caminos, sino que ya estén establecidos cómo se van a anonimizar los datos, cuáles son los temas de seguridad, cuáles son las regulaciones que se tienen, cómo se hacen los análisis. Todo eso es algo que se puede estandarizar, no existe en este momento, o sea, cada quien en este momento lo hace de forma diferente. Pero precisamente el reto nuestro es construir ese mecanismo para que funcione realmente como en tiempo real y no que sea como si fuera un proyecto observacional sacando muchísimos datos y que tome muchísimo tiempo, o sea, para que sea realmente útil. Capaz que otro dato que puede servir. Nosotros cuando en cada uno de los formularios con los cuales un médico pide una solicitud de un procedimiento, un medicamento al fondo, hay una parte donde el paciente consiente en que la organización pueda realizar estudios con la información de sus datos. De esa manera tenemos un consentimiento para el uso de datos. Digo, no sé cómo es la legislación en cada país, pero por ahí este es un elemento que puede ser de utilidad. Bueno, como empezamos un poco tarde, tenemos tiempo para la última pregunta. Tenía en la línea a Alexander. Seguía con el Alexandre. Muchas gracias. Bien, perdón. Mi pregunta en realidad no es sobre específico sobre el tema de Real World Evidence, pero parte un poco de un comentario que John Levis hizo en su primera intervención sobre las comunidades, ¿no? Me llamó la atención y mencionando el esfuerzo que estamos haciendo, Ludovic y yo, como asesores, ¿no? De OPS, para acercar más estas comunidades. Específicamente, bueno, hay varias comunidades, ¿no? Pero al menos las comunidades de evaluación de tecnologías en la región y la comunidad de políticas informadas por evidencias, ¿no? El primer encuentro que estamos haciendo, ya habíamos hecho un encuentro conjunto de guías, específicamente RedETSA, pero hoy estamos haciendo más amplio, con también guías de EVIPNet y RedETSA. Pero yo sé que estamos ya un poco pasados de hora, pero si pueden algunos de ustedes reaccionar sobre qué desafíos todavía tenemos con relación a acercar a essas comunidades. Y menciono algunas, o sea, tenemos Cochrane Collaboration, tenemos GEAN, que es la red de guías de práctica clínica, tenemos la Society Medical Decision Making, tenemos eSport, tenemos Health Technology Assessment International, tenemos la red Criteria de BID, tenemos RedETSA, tenemos EVIPNet. Entonces, tantas comunidades, pero que ao final estamos hablando de usar evidências para melhorar o sistema de saúde, não? Para melhorar acesso, para ter melhores políticas, para ter acesso a tecnologias costo-efectivas. Queria que vocês puedan reflexionar um pouco sobre que ha melhorado, que não ha melhorado, que desafios aún temos. So
I'm so delighted that you picked up on this. A part of the issue is language, and so we tried with the report from the Global Commission on Evidence to Address Societal Challenges, which you can find in English, French, Portuguese, Spanish, it's all available, to give people a common language and to understand the incredible power of these different evidence communities. We have to have technology assessment, we have to have data analytics, we have to have evidence syntheses, we have to have guidelines, and they come together in different ways. So partly we need language, but we also need forums where we can better understand how we can leverage one another's work. And this is a really important step, having you bring us all together, so thank you as well for your leadership there. But we need to find more of these. We have a chance with the Global Evidence Summit, which will be in September of 2024. It's supposed to be about all forms of evidence, but right now it's dominated by evidence synthesis and guidelines. I don't think HTA is well represented. I think data analytics is completely missing. We need to challenge them, but we also need to think about meetings in the region, because policymakers don't think about our silos. Policymakers have questions they need urgently answered, and they don't know whether they need Sebastian for a technology assessment or Evelina for an evidence synthesis or somebody else for data analytics. We need to be figuring out how we respond, sometimes separately, sometimes together, to their answers. So I would hope we have more meetings like this, and Tanya Kuchenmuller is trying to set up a global evidence coalition that will allow these different communities to start to come together. So Tanya, you may want to follow up after to have some conversations with folks that want to hear more, but we do need to figure out how we talk across our silos, because at the end of the day, policymakers need answers. We all have different tools, and if you need a hammer, maybe I'm your person, but if you need a technology assessment, maybe it's Sebastian who's your person, and we need to be flexible about who responds. Sí, yo iba a decir que yo creo que para mí podemos dividir así en dos grandes grupos la producción de información, desde que, como dice John, existe una pregunta, pero a veces generamos información sin una pregunta previa, y es de esa pregunta hasta que llegamos a un reporte. Y después para mí es desde el reporte hasta la decisión. Y yo creo que conversamos mucho más y existe mucho desarrollo hasta el reporte, y después se empieza a hacer una zona mucho más gris desde el reporte hasta la verdadera utilización de ese reporte en una decisión. Yo creo que ese link entre el reporte y la decisión es algo que es donde deberíamos trabajar más, y ya tenemos mucho hecho desde la pregunta hasta el reporte, esa es mi sensación. Pero este área, desde la pregunta hasta el reporte, es más fácil. Nos conocemos más, es más fácil, existe más metodología, entonces es como más cómodo hablar en esta área que desde el reporte hasta la decisión. Sí, no, yo creo que con Alexandre la verdad hemos encontrado una excelente conexión desde hace muchos años, y este es un tema que hemos venido trabajando, el tema de integrar este ecosistema por, no sé, Alexandre, 6, 7 años, pero las cosas van madurando hasta que llegan a su tema. El otro punto que quería hacer es, nosotros estuvimos haciendo un análisis de cuáles son como los diferentes marcos para la toma de decisiones que existen, y entonces hay unos que hay para guías, pero hay otros que hay para políticas, pero hay otros que hay para HTA, pero si uno va y los mira, muchos de los componentes de esos marcos son muy similares. Entonces está la parte de eficacia y seguridad, están la parte de aspectos de equidad, están aspectos que tienen que ver con factibilidad, etcétera. Y hay algunos que sí son particulares de cada uno de los temas. Entonces yo creo que ahí claramente hay algo que tenemos que armonizar mejor en cuáles son todos esos, no los voy a llamar criterios, pero esos elementos del marco de análisis que hacemos entre todos, que son muy similares, y cuáles son particulares. Y ahí entonces también podríamos encontrar unas sinergias técnicas mucho más concretas, porque podríamos compartir mejor parte del trabajo para facilitar el trabajo de todos, porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchísimas preguntas, muchísimas intervenciones, y las personas que tenemos que hacerlas somos pocas al final del camino, y más bien si trabajamos conjuntamente podemos cubrir mucho más y quitar la duplicación. Y un poco eso ha sido como la obsesión de Alexandre
nuestra y de otros colegas también en el listado esencial de medicamentos, uso racional de medicamentos. Entonces, bueno, estamos trayendo todo esto y bueno, con el apoyo obviamente de muchos grupos aquí en la región, de McMaster, de nuestros colegas de OMS, de Tania y muchos otros que pues hacen parte de todas las diferentes redes. Yo creo que ya estamos fuera del tiempo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, muchas gracias a todos los panelistas por compartir sus experiencias y los que quedaron con preguntas se pueden acercar a los panelistas a hacerles las preguntas en un café. Así que muchas gracias a todos. Thank you to all of the participants in that really great session. Can I invite Henry Bailey and Marisa Santos? Good morning. I want to introduce for you my friend, Professor Henry Bailey. He's economist from University of West. Sorry, and let me introduce you as well. So let me start off introducing the moderator for this session. She's Dr. Marisa Santos from the National Institute of Cardiology, Brazil. Thank you so much. I want to introduce Professor Henry Bailey. He's economist from University of West Indies, Trinidad and Tobago. He has a large experience with quality of life research, especially for economic models in Caribbean region. He is member of Education and Outreach Working Group of Eurocall Research Foundation. Henry? Thank you, Marisa. Very kind introduction. Also, I think my biggest claim to fame is that I'm also a co-researcher with Marisa. She's a very humble person. She didn't mention that. So I'm very grateful to Marlon and her awesome team. But we met like, I don't know, 3 weeks ago or something. And this kid, pardon? A month away, and here I am today with the opportunity to speak to an esteemed group. And I actually know some of you here. Some of you have been to Trinidad to meetings that we've had there, so it's great to regroup again. So I have the pleasure of saying a few words about EQ5D in the Caribbean region. We've done a lot of work. Yesterday we heard EQ5D mentioned several times. During various presentations, and those of you that did the HTA session yesterday, the workshop, would have seen quality adjustments, and EQ5D is widely used for giving the quality adjustment values. So I'm going to speak about some of the work that we have been doing to make these tools available to small developing health systems. That is the main theme of the work. Okay, great. I could barely read what is up there, but I know it by heart, so I could say. So these are the 4 areas that I'm going to be speaking on. A real quick capsule of what EQ5D is, what we've been doing in the Caribbean with it, ways that we can help some of the other countries here that don't yet have EQ5D in use in their systems, and the challenges that we are facing in Trinidad and Tobago right now in getting HTA and health outcomes work in general on the agenda. So this is our region. I usually begin
these presentations by pointing out that I'm from the smallest country here, but today I'm not. We have a smaller country, but from Trinidad we've directly done work in all of the red circled countries on this map: Belize, Jamaica, Barbados, Bermuda, and Colombia. And the blue boxed areas is where we have done work that could be used in those areas as well. And you'll see in a moment how this all sort of fits together. Most of the work that I do involves health outcomes measures, both disease specific and generic instruments. I'd also do some work in costing and some economic evaluation work. But today, we're only going to be talking about EQ5D, which is what Marlon asked me to present. So basically, for those of you who are not familiar with the instrument, with the tool, EQ5D is basic. It rests on a health classification system. We have a tool that I'll show in a moment that allows us to classify any patient in any condition into a coded set of states of health. Sounds complex, but it's really a simple thing. And for each state of health, we can assign a societal value, a value that the people in your country would place on that health state. And that is what we use as the quality value in cost utility analysis. That's societal. So we take the health state of a patient and we apply to that health state a value that is the value that society places on that health state. EQ5D also gives us a self-perceived value for a person's health. We just ask them on a scale of 1 to 100, how do you feel in a certain structured way. This is the essence of the EQ5D tool. These 5 dimensions: mobility, one's ability to bathe and take care of themselves, one's ability to work or go to school or whatever you do for a normal day-to-day life, the amount of pain or discomfort that the person is experiencing, and the level of anxiety or depression that they're experiencing. And for each of these 5 dimensions, we have, in the 3-level instrument, we have 3 levels. And these levels are in order of severity. So level 1 is basically where the person has no problem. So if you have no problems walking, you have a 1 on mobility. If you can't walk at all, you have a level 3 on mobility. And once we keep these in this order, we can go to anybody, a patient, a person in the public, as we'll see in a moment, a person at an institution, and get their status on these 3 dimensions. So this here, these red circles would be for somebody who has no problems walking or taking care of themselves, moderate problems going to work, extreme pain, and moderate depression. And with these 5 pieces of information, we can construct a code: 1, 1, 2, 3, 2. So when you've done this a couple of times in 20 minutes, somebody could just tell you, this person is in state 1, 1, 2, 3, 2. And you'll immediately know, no problems walking, no problems bathing, some problem, etc., etc., etc. So with the 3-level instrument, we have 243 combinations within this matrix. And with the 5-level instrument that has 2 additional levels, same 5 dimensions, but 5 levels, we have over 3,000 states. So the problem of using local values in an EQ5D or a health outcomes study is in what values do we put here. And there's a whole tremendous literature, a very rich history of approaches to doing this. And I'm not here to talk about that, but it's a very technical work. And one of the things that we have done is to develop small-scale ways of producing these world-class tools. So we were the first country in Trinidad, the first small country to develop an EQ5D value set. Prior to that, these studies required thousands of respondents and teams of several dozen interviewers. We did this with 300 respondents. We had a small, highly efficient design that had a very simple interface.
This is what an EQ5D value set looks like. It's a bunch of numbers for each state, but those numbers capture the societal value. The Society of Trinidad and Tobago places these values on each state. And as I said, I'm not here to talk about the evaluation study, I'm here to talk about applications. Different countries have different value sets. Many things affect the way people think about health, the way people think about their health state. One interesting dimension of this is actually the culture that you live in will determine how you value being able to bathe or having to go to work and so on. I think there's a great paper that outlines that. So we've done many studies, we did many pilot studies to develop and refine this valuation method that produced a tremendous success in our health system, in our work. And we have just recently concluded a similar study in Bermuda, where we took the same method and we applied it to Bermuda. And Ricky? Dr. Brathwaite here was the lead on the Bermuda study. So let's look at some applications of what we're doing with EQ5D, with this wonderful tool in Trinidad and in the rest of the Caribbean. The first thing, one category of studies we've done is with population studies, where we do an assessment of the population health using EQ5D. And if you take a group of people, at any point in time, not everybody is going to be like Superman. There'll be some people who have a flu, some people who have a headache, some people who, I exercise every other day. So every other day I get up in pain. So I have some pain but it's pain from exercise. We also would have people who unfortunately have more permanent or longer lasting decrements of health. And so a population study would capture the health status of the population. And we've done this for various countries. We have EQ5D status by income group, ethnicity, gender, work status, place where you live, the size of your household. Well, it's a full demographic analysis of EQ5D index values and EQ5D states. And with this kind of thing, we can use these values as baseline values for cost utility analysis. This is the comparator. This is the group that does not have the illness. And we can use these to track how different demographic groups progress over time, or even compare for a group of patients how they progress over a period of time. We capture the EQ5D state by age and gender for various countries and on tables like this. So we have a reference, what percentage of your people have some problems walking about, or what percentage of your people are suffering extreme depression. And we have these kinds of data. We've done this now for Trinidad, Belize, Barbados, Jamaica. We have an inferred population norms for the rest of the English-speaking Caribbean. We have this for Colombia. We did a study in Colombia. And we're collecting data now for Bermuda. So Bermuda will join the group of countries in the region that have population norms published. We've used this a lot in disease studies. This is the first study we did was with ophthalmic. We had a group that was doing a large eye study in Trinidad and Tobago. And we worked with them, and we were able to calculate the quality adjustment for various levels of visual impairment. And it turns out that this is one of the biggest decrements in health that we have in our community, but this was not known until we did this, and we were able to compare visual impairment with other conditions. We've done a lot of work in hemodialysis, in renal replacement therapy. In fact, later this week at Professor Simeon's awesome meeting, we're presenting some cost modeling and some health outcomes, new health outcomes data that compares transplant with peritoneal and hemodialysis patients. This is a direct comparison of HT hemodialysis and peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis has a bad reputation among some quarters in Trinidad because of some early
issues with complications. When we look at empirical data, we actually did a survey of several hundred people in each stream, in each group, and we found that the actual measured health outcomes are remarkably the opposite to the public, to the perception. The PD patients do much better on terms of measuring their health. We can quantify the impact on the general health of a symptom of a disease. Again, we take the EQ5D index value, which gives us the quality adjustment value, and we've done this for renal replacement therapy. We can take the various manifestations or issues associated with that illness and use regression models to test the impact of that symptom or that condition on the quality adjustment value. Really useful insights that we can't get any other way of understanding the impact of an illness on a group of patients. This is a study where we looked at patients of various chronic diseases, and we were able to compare age and gender groups in terms of their health outcomes, in terms of their quality adjustment values and self-perceived level of health, which are two different constructs, between cardiac patients, cancer patients, kidney patients, and even HIV patients in various clinics in the same hospital at the same time. Really useful information for policymakers who are looking to make resource allocation decisions. If we could understand the level of or the health outcomes of these different patient groups in the same institution. It's a fascinating piece of work. We looked at the impact of living conditions among cancer patients. And one of the things, using PHQ-9, another instrument in conjunction with EQ5D, one of the things, we found some really weird stuff. The social network of a cancer patient is as big a driver of their health outcomes as the medications that they're taking. Could read further on this. This is the most recent patient study, disease study we've done with multiple sclerosis. We surveyed every known MS patient in Trinidad and Tobago. And again, we found some really strange things that were totally unexpected. And please download the paper and have a look at it. The mental condition of these patients is totally inconsistent with the severe illness that they have. And we found this out by using EQ5D in conjunction with MSQOL, a multiple sclerosis instrument, and using regression methods between the two sets of values. Again, we would never have known this if we had not applied these tools and spoken to the patient. This is the first study, and yesterday I attended the communications workshop with a very heavy heart because I really wanted to go to the HTA one, but this is something I'm just getting into now. And working with Prof. Simeon's team, this is the first time we took an academic paper and created a policy document based on it that we're going to use now to talk to policymakers. We also, on this project, is the first time that we got considerable press coverage. We had newspaper articles, television. We had a neurologist on TV talking about it, and so on. And I'll come back to what motivated this in a moment. But I'm a firm believer in taking academic research now and putting it into the hands of people who would never download the paper and read the science. We did a lot of work with COVID. This is an interesting one. We took a cohort of people pre and post lockdown, and we were able to compare the health outcomes of the two groups before COVID and after the lockdown. The same subjects before COVID and during the lockdown, and we could see the transition back in and out of COVID using societal values. These are the values that society places on the health states of these people during that lockdown period.
Inequality has become another area that I've become really interested in. This is an inequality study of 5 countries, some of which are represented here: Belize, Barbados, Jamaica, Colombia, and Trinidad. And what we did is we used EQ5D and demographic data to get the health outcomes data for different income groups, ethnic groups, geographic, rural versus urban, and so on and so forth. This was published last year based on 2012 data. So it's, well, 2015 data. So it's almost 10 years old. But the value of this paper is it gives us a baseline now to go back in these countries and see how health outcomes have changed in various demographic groups over, let's say if we do this in 10 years time, we have 2 snapshots that are 10 years apart to see how health outcomes have changed for various demographic groups in these countries. I'm also working with a colleague now on creating an optimal suite of measures, an optimal framework for measuring health inequality using EQ5D data. This is just, I'm going to just rush through this in the interest of time. This is just health outcomes by income groups for Trinidad. We're also now getting into economic evaluation. I put this last. It's not an afterthought. It just goes to show you don't need to be doing cost per quality analysis to use health outcomes. We've done a lot of really interesting work with health outcomes without doing HTA or without doing actual cost utility analysis. But we're doing this now as well. Our first major cost utility analysis work is with renal replacement therapy. And those of you who did the HTA session yesterday would see the bottom graph there. That is the southeast quadrant, which means that when we compare PD with HD, we have better health outcomes and lower cost, hands down. This is a no-brainer for a policymaker. This should be an emergency from just this preliminary data. It should be an emergency to move as many people as we can in Trinidad out of HD and into PD. 5 minutes? Excellent, excellent. It's the first time in my life I'm ahead of time. I don't even have 5 minutes of material left. We've looked at health outcomes beyond health. We've done some really interesting stuff. This is a study of entrepreneurship in 5 countries, where we looked at, and I came into this from development economics, so forgive me for having these perverse interests. But this one, we looked at the health of people who own their own businesses in the Caribbean, to test the hypothesis that business owners might have poorer health than people who work for others. And we have a very good reason for suspecting that. What we found was the opposite. Not only is the health status of a self-employed person superior to that of a person who works for others, but also the way that a self-employed person perceives their business environment and opportunities in their environment are way better than people who work for others. It's really something to reflect upon. And again, the full details and the explanation is in the paper. So right now we've just finished a 5-level valuation study for Trinidad and Tobago. This is the new version of the instrument. We've just collected data for our population norms. We're collecting data now for population norms in Bermuda. It's an awesome study that we've done there. We've just finished a game changer study, a DCE with duration, which I can't go into the details, but this is gonna greatly simplify EQ5D valuation work, and this is gonna spill over into developed countries almost for sure. At least some version of this is gonna. We'll have this inequality project, and we're doing now with my good friend, my colleague Marissa, a Latin America scoping review. So in a couple of months, we will release a paper that shows what is going on with EQ5D in each country in Latin America, what research has been published, what the findings are, and so on and so forth. It's going to be a great review. We've already finished collecting the review, and we're writing the paper now.
we have opportunities to collaborate. Okay, we came into this looking to develop a toolkit for ourselves. We did that, and we could now work with other countries here, small countries that might be interested in developing a value set. Please, let's talk. I'm also on the outreach group of the Eurocall Research Foundation. We can collaborate. We can offer you all sorts of support for them. I'm in discussions with some people in the room right now about this, and we're eager to work with you to bring these tools into. And you don't need to be doing cost utility analysis to use these tools. You could get make a lot of useful decision-making inputs without going there. In some cases, we can do the interviews from Trinidad. You don't even need to have interviews. We can give even Spanish-speaking interviewers because we have an influx of people from Venezuela, very talented, really great people who could do this from a computer in Trinidad. This is how we did Bermuda. So we had an interviewer from Trinidad working with a respondent in Bermuda, and we did like 350 interviews like that. Last thing I'm going to talk about now is the challenge that we have. The biggest challenge that we have is moving from research, from just producing papers, into action. And we've had a number of outreach initiatives over the last 2 years, all over the place. And you could see from these pictures, it is really important to have a good-looking researcher as your front person for the, and this culminated in a paper that sets out where we are with HTA. And where we are right now with HTA is that we have a lot of people on board, a lot of support, but we have not broken the policy barrier. So we have my colleague here, Lawrence Jaising from the Ministry of Health, who's going to be coming here in a moment. Awesome group of people. The technocrats are fully behind this, but we cannot get HTA on the agenda in Trinidad at the highest level. What we have to do right now is we have to resist meso-level people who come and say, hey, at my hospital, I want to do a cost utility. We do not want to do that because we don't want to spawn 4 or 5 different variants of these studies all over the place. We want that discipline to come from the ministry, where we have a clear set of rules of how we're going to be doing this. And this is what brought me here. I had a conversation with Marlon online about how can we do this, and we have now a different plan of how we're going to approach the ministry on this. So this is where we are. Our strengths basically are the capacity that we have in working with these tools, the capacity and the experience. Our weakness is, what is the word for weakness? I can't read it. Pardon? Yeah, right. So the costing data that we have is now 10 years old. We need to revisit that. We have to use other things for costing. The opportunities that we have are the strengths, the strong relationships, or the strong support we have from the technocrat level, from Lawrence and his people, the collaborators that we have in Prof. Simeon and his unit, which is right next door to our HEU. What's the second one? Yeah, the support from the hospitals and below that. Strong uptake from what? Yeah, and of course, absolutely. The clinical people have been awesome. We did a lot of work to bring them on board, and what eventually happened was that senior clinical people got involved in this when we started working with their research students. When professors started reading their students' drafts, that is when people said, hey, wait, this thing makes sense. This is a really useful thing. I mean, speaking to them directly, we never had the impact that we had on working with their students to get the message to them. Okay, last thing. So the threats we've already discussed is breaking that policy. So thank you so much. It's been great being with you, and thank you, PAHO team. Thank you. Thank you so much. Due to advancing time, we have one question. Grisel.
Thank you very, perdón, no, en español. Muchas gracias por la presentación. Do you need... Oh, yeah. Can you reverse it? Is that possible? Sure, thanks. Gracias por su presentación. Más que una pregunta, quería contar algo. En Uruguay hace unos años hicimos el mismo... Yeah, 3. ¿Ok? No, quería contarles que en Uruguay, en el Fondo Nacional de Recursos, hace unos años realizamos el mismo estudio en colaboración con IEX de Argentina y con la Fundación Euroqual y llegamos a obtener la misma tabla con el valor de QALY para cada una de las 3.600 y tantos estados de salud para la población del Uruguay en un trabajo que fue importante. Y después tratamos de ir un paso más allá identificando estados de salud para una diferente patología, una diferente condición clínica y luego ver cómo variaba ese valor de preferencia de la población de Uruguay para ese estado en concreto de salud en relación al mismo estado de salud en otras poblaciones. Entonces tomamos para el caso de los pacientes con insuficiencia renal y vimos los estados de salud haciendo encuestas a médicos que corresponderían para el paciente con trasplante renal, con diálisis crónica y con diálisis peritoneal. Llegamos a un estado de salud y luego vimos en la tabla qué QALY correspondía a ese estado de salud y vimos en diferentes países y ahí de verdad que pudimos apreciar cuál distinta es la preferencia para una misma situación o para un mismo valor de EQ5D, la preferencia de las personas en función de todas las cosas que usted mencionó, cultura, historia, sociedades, etcétera. Eso introduce al momento de hacer estudios de evaluaciones económicas un cuidado especial para no extrapolar por ahí como vienen valores de utilidad que por ahí no son exactamente los que la población sobre la que uno está queriendo hacer un estudio de verdad tienen o la preferencia no es totalmente superponible. Pero bueno, esa es una dificultad que creo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hace uno después los estudios de sensibilidad para ver qué variación le puede poner ese QALY para acercarse más a la realidad de la población que quiere analizar. Pero bueno, nada, quería comentarle que también en Uruguay llegamos a ese mismo producto que usted nos refería. Okay, thank you. Actually, I flew to Chile to see your presentation. I was there when you. That's why I tapped you on the shoulder and said, "I said, yeah. No, I'm familiar with the. I'm absolutely spot on with everything. The tools all work together, and they work together with other things for great results. Yeah. Thank you, Emily. Good, thank you. All right. Thank you, Marisa, and thank you, Henry, for that. So let us move on to the next session, which is a presentation on health technology assessment and management initiatives in the Caribbean, followed by comments from Jamaica, Bermuda, Suriname, Trinidad, and Tobago. Let me welcome up the moderator of this session, Alexandra Limburger-Pajo. Alexandra. Can I also call the panelist Toby Clark, University of Vermont? Stephanie Reed, University of Technology, Jamaica. Ricky Brathwaite, CEO of Bermuda Health Council, Bermuda. Ramna Banwari, Ministry of Health, Suriname. And Lawrence J. Singh, Ministry of Health, Trinidad and Tobago. Hi, welcome. Hi, Alexandra. Let me take over.
the wrong folder with me, so sorry for that. Okay, so today I have the privilege of being the moderator for this session, and I would like first to explain the context of this session, and we'll talk in English, even though we know that the majority of participants are Spanish-speaking. But because we have like a session specifically on the advances and the situation in the Caribbean countries regarding health technology assessment and health technology management. So I would like first to explain why we decided to include this. First, of course, obvious reason, because we have in the meeting in Jamaica, is Caribbean country. So we thought it would be an excellent opportunity to show some of the advances and activities that PAHO has been supporting on health technology assessment, also health technology management. And that's this link that I think is important to explain. And I'm sure Professor Toby Clark will explain this in a moment. But when we start working with Caribbean countries a few years ago, we and also with an integrated approach that I talked to Ludovic and myself and other colleagues from PAHO, we developed a series of workshops, and we received feedback from the country saying that, of course, health technology assessment is very important, but also we want to discuss this in conjunction with health technology management, and specifically discussing the issue of medical devices, biomedical equipment, and how those, because we know that those equipment has been used and donated and with no evidence at all regarding the evidence to incorporate into health systems. So they want us to address those issues altogether, health technology assessment and health technology management. So we started doing this a few years ago, and with the support from our WHO PAHO Collaborating Center on Health Technology Management, which is the University of Vermont, United States, coordinated by, at that time, coordinated by Professor Toby Clark, which is still linked to the university, not anymore the coordinator, but and Professor Toby Clark has been a great contributor to PAHO, develop a series of courses in our virtual campus and participating in workshops, capacity building activities on health technology management. And so we decided to organize this session, and Professor Toby Clark can show our advances. Activities have been developed in the last few years, and as explained yesterday in the opening session, we had just recently the approval of the COSOD meeting by the Minister of Health in the Caribbean on the sub-regional group on health technology assessment. This whole is a great opportunity, great timing that we can discuss this. In the series of countries that are developing national policies, either on health HTA, HTM, or integrated policy. So I think it's a great timing to discuss. And I also want to remember that we have a working group in RedETSA on health technology assessment apply to medical devices, and it is coordinated by Victoria Hurtados from Chile. And tomorrow or this afternoon, maybe, in our closed meeting, RedETSA meeting, Victoria will be presenting an update about this activity. So I just want to mention this because I think it comes in the same context of this session. So how we organize this session, Professor Toby Clark is going to make an initial presentation, and then we have representatives from Caribbean countries here. We have Stephanie Wright from the University of Technology, Jamaica, Rick Braithwaite, CEO of the Bermuda Health Council, Roma Banwari from Ministry of Health in Suriname, and Lawrence Jazing, Trinidad and Tobago. And I'm sorry for any mispronunciation. I'm sure I did. I'm sorry for that. So Professor Clark, please, the floor is yours. And after that, we have the comments from our panelists. Thank you, Alexandre. Can everybody hear me? We're translating. Good.
So I just want to thank RedETSA, the Network for Evidence-Informed Policies and Practice Guidelines, PAHO, and especially the Ministry of Health and Wellness here in Jamaica for putting this on, and the fellow panelists here. So it's good to be in Jamaica. I first came here in 1976 for my honeymoon. So it was an enjoyable time, and the people are just as friendly and smart and fun as they were back then. So I'm going to go through two things. One is just a brief on health technology assessment. I guess my perspective is not an expert on health technology assessment as it relates to medical devices, equipment, and systems. And then go into the activity that Alexandre had mentioned. Medical device technology assessment. This is really equipment and systems in addition to devices. So I know that most assessment agencies really focus on pharmaceuticals. Isn't that common for a focus on medical devices, equipment, and systems? In fact, in Europe, according to this paper, there's really only 4 countries that have a separate document or chapter on medical devices. That was a little surprising to me. The other thing that was surprising is looking at more paper on procurement of medical devices and technologies, that although he stated in the tenders that you need to look at the total cost of ownership, in actuality, they really don't define it very well, and it's inconsistently used as decision criteria. So that's very important for medical devices and equipment. So some of the differences, and I'm sure many of you already are aware of these, interdependency of technologies, the diagnostic nature of most medical devices, equipment, and systems as opposed to therapeutic, which pharmaceuticals generally address. Training requirements, that's a significant difference along with usability. Maintenance for equipment, that's very important. Life cycle. And of course, our new elephant in the room, AI. So what are we talking about in terms of the complexity? Well, today medical devices are being connected to networks and telecommunication systems, and even within the body. So these wearables that are attached to the body in this diagram, in the FDA has a guideline for connecting those all together, medical body area networks. Smart devices are interconnected. So for instance, when the patient goes on bypass in cardiac surgery, the anesthesia machine it gets a signal about that and won't alarm because there's no blood pressure, no systolic blood pressure. Device connections, of course we have various connections to the hospital networks, communication sources, power sources for implantable devices. Many devices are diagnostic, as I mentioned, MRI, CT. In the class that I teach at University of Vermont, had the biomedical engineering students look at the FDA's what they call breakthrough device category. So they have devices that they have said this is a breakthrough, they get a fast way out to the market. One of them is this OptiSite, and there are many other examples. As you know, U.S. doesn't do a whole lot of health technology assessment. There may be some done by our Center for Medicare and Medicaid Services, some of the insurance companies, et cetera. And the FDA doesn't actually evaluate medical devices. They rely on the vendors to provide the data to be able to do that. Training, who is using the device is so important. Patients, nurses, technologists, physicians, whether they're specialty or general, and of course the maintenance staff and biomedical IT staff. And this training has to be initial and ongoing. So for any equipment type, there is a use factor that is much more complicated typically than pharmaceuticals.
So another aspect that has to be looked at is human factors design, human factors engineering. How easy is the device to use? Is it appropriate for use by the user, whether it's a patient or a specialty physician? You know, what that really affects not only the efficacy, but also the safety of that device. Equipment maintenance. This is an area that I've kind of directed a department this is one of the responsibilities. Maintenance costs between 5 and 10% per year of purchase cost. It's higher for the complex equipment such as the CT scanner. And it really depends on the context, whether there's in-house service or there is not. Life cycle, there's probably a difference there. Average medical equipment is 7 to 10 years, but it's certainly longer in low and middle income countries. Rapidly changing technologies, ultrasound imaging might be an example where that gets replaced more frequently. Risk level, you know, what happens when it fails, or what if it's operated improperly? What's the function of the device? I think that's, you know, things that you've all looked at. But alignment with EU, USA, other regulatory risk levels. There's a paper that this taxonomy of medical devices in the logic of health technology assessment kind of goes through all the various major regulatory requirements and looks at you know, how they classify risk of devices and also the users of those devices. And of course, artificial intelligence, as I mentioned, data security is a concern. So I guess I'm kind of bargaining to show the value of healthcare technology planning and management and its role in medical device assessment. There's many advantages of utilizing personnel and you know, this particular area for technical maintenance, training, usability, safety. Those things can really are very important, and they do come from this particular activity. Okay, so now Alexandre had provided some background, the healthcare technology management. I think hopefully I've showed the importance of that in health technology assessment and what the initiatives in the Caribbean have been. So our World Health Organization Collaborating Center, this is based at University of Vermont, started in 2017 based on previous work over 25 years previous. And we're the only one in the US that focuses on health technologies. Our activities are primarily training and education. That's in our tour, if you wish, but also technical advice, consultation, and projects. So Alexandre in 2021 established an initiative to basically build capacity in the Caribbean through an integrated approach of health technology, addressing health technology assessment, health technology management, regulation, and the whole spectrum of the life cycle of technologies, medical devices, equipment, and systems. And this is Alexandre's vision related to HTA and its relationship to the box, dash box on the right, which is what we call HTM, and I believe you call rational use of health technologies, access and rational use. But it's a very complex process to integrate all this together. So we started, we received a grant from the Pan American Health Foundation. There was a foundation called PAHEF to develop virtual courses back in 2006, and we developed courses for Introduction to Biomedical Technology. So these are more technical courses. These have been taught on the virtual campus for PAHO. More recently, Healthcare Technology Planning and Management course has been very popular and has been given now 5 times. It's available in English, Spanish, French, and we haven't offered one in Portuguese yet, but it has been translated.
So recently, we've done not only the English and Spanish course, but also French course for Haiti, and currently a French course for Algeria. I don't speak French, so we have really excellent tutors that work directly with the Haitians and the Algerians who are taking these courses on the virtual campus. We also had an in-person course in Washington. So the initiative started in 2021. First of all, we started with webinars, which again, health technology management, what the integrated approach is and how it fits in. What's the value of HTM? Hopefully we'll get some idea about that today. Capacity building. Maintenance, of course, is a big part of HTM, along with other areas. Procurement, donations. Donations are very common in many Caribbean countries. So guidelines related to that and deployment of that technology. That's really a huge issue. And radiological safety. So we had the leaders from the various countries. We looked at what their job was, did the presentation, and had a discussion of key issues, challenges that they face. So it was well attended. The next phase was basically to have country-focused workshops, and this again is focused on HTM, health technology management. A lot of discussion, a lot of interaction. We had case studies from the various countries. Trinidad and Tobago had some excellent case studies that were presented. The format was pretty much the same as the others, and so far we've done this in Haiti, Trinidad and Tobago, Jamaica, Suriname, and Belize. I think I'm forgetting Haiti. No, that's it. Multiple workshops. Then we had on-site workshops now that COVID has subsided. And, basically those workshops, the agenda, we have a presentation by the MOH, talk about the integrated approach, starting with assessment, go to management. Case studies are always get people's attention. The integration of those areas. And also the priority medical devices for primary care is a focus of PAHO, and a number of people are doing work on that, along with quality assurance. Someone had asked me about, if you don't have a regulatory agency, what do you do? Well, there's a quality assurance process that's been developed by PAHO. It basically looks at various guidelines and various issues that perhaps an FDA or Health Canada would look at. So these were done for Jamaica and Suriname, most recently in Suriname. Also projects. This first project is related to Belize. Belize has a had a national maintenance policy, the Ministry of Health, that really wasn't going anywhere, wasn't working at all. And they wanted that updated. So through funding from the European Union, we basically worked on this project, focused on medical equipment and also building systems, because the Smart Hospital project from the EU was in place in Belize. So University of Vermont focused on this project. We started April 2021, a lot of virtual meetings, an inception report, drafted a plan for healthcare equipment maintenance and management. Final policy came out after agreement with the various stakeholders, and it had a very short approval time, September 2021. And it is now implemented. We've had follow-up meetings with them about how it's going, and the only thing that happens, as you know, in healthcare, is a lot of turnover. So it's a phased-in plan, starts with the policy, and then it goes to the National Engineering and Maintenance Center, which is unique in the Caribbean, I believe. They have a central office for engineering and maintenance that serves the entire country. It's only about 400,000 people there, but it really, it's important that the policies that are developed there and this national policy are implemented across the country for standardization. Staff training.
So those are the kind of the three areas that we're focused on, along with developing a computerized healthcare equipment management system. They have a very bright leader of the National Engineering Maintenance Center who had developed a system, but it was only for use in his local area network. So now it's been put on the web and is available to all the hospitals. So they are the leader. I'm just going to skip over this and move on to the second project. So this is support the creation of medical equipment maintenance policy in Jamaica. So thanks to the folks up in the by the doorway who are here from the Health Technology and Maintenance Department of Jamaica. They had basically drafted a policy that was reviewed by PAHO, myself, and others, and required a follow-up visit. So we did a site visit to Jamaica, looking at 6 hospitals in 5 regions. So we got a good perspective on that. Interviewed all the stakeholders, you know, what their challenges are and vision, and came up with, you know, a summary report. So we sat in a room for a couple days after that, those site visits, and hammered out a draft policy. So that was finally agreed upon. Took quite a while to get approved, but it's now in place. And again, it's thanks to the folks from Jamaica here who, you know, basically focused on that. So thank you, and this is my email. Thank you very much, Professor Clark, for this very complete presentation. Now I'm going to ask for comments from our panelists, and I will start with Professor Stephanie Wright from the University of Technology in Jamaica. Stephanie, please. Do you want to come here? Well, we switch places. Yeah, maybe it would be better. Yeah. Switch places. Good morning, everyone. Can you hear me now? Okay, great. Before I start, I just want to thank Professor Toby Clark for spending time with us in Jamaica. We really learned from his experience and the skills that he has. It was an intense, short period. However, we were able to put in the work. And I am very happy that he can speak to it this morning. Okay. Jamaica is one of the Caribbean countries that has always been benefiting from partnership and collaboration. And we recognize that the external changes are having the effects on us in our healthcare system. Changes that has to do with government policies, changes that has to do with our demographics, changes that has to do with our social life and interaction, and changes also that has to do with technology in healthcare. Therefore, PAHO's intervention in terms of providing us with technical help
was very important and is still very important and urgent. We have in our healthcare system for years, we have been purchasing medical equipment, yes, and you will know, and maybe I'm not sure if you have the same experience, but about 90% of our pharmaceutical supplies we import in Jamaica. All right, we import all our medical equipment in Jamaica also. And there is a need to be able to understand the processes that are important to ensure that we can have in place the type of equipment and medical instruments and supplies that we need to ensure that we are providing very good care to our patients. Our population is approximately 2.8 million. So we have grown over the years. And our medical devices have not been updated in many cases. There has also been the ad hoc process of purchasing, procuring what we need in our healthcare system. We have also been impacted by the changes that are taking place externally, okay? And we recognize the importance of coming together with fellow Caribbean countries, right? And I should say Latin America also, to work together to see how well we can improve our healthcare system. That's important to our population, to our people. So Professor Clark's visit was timely, and we have benefited, Professor, from your visit. And we want you to come back because we have a lot of work to get done. I'm very pleased to let you know that we have actually completed, as Professor alluded to, the medical maintenance policy. We have completed the policy. It has been officially signed off by the Ministry of Health, and it has been distributed in the various regions in Jamaica. One of the things that we have to do is to continue training of our users and the persons in our system who make the decisions. They need to be trained. Training has started, but it's a lot we have to do, because what we are doing, or what we want to do, is to actually change the culture that we have created over the years, right? To a culture where we are now very sure of what we want, and we know what we want, and we will move forward in ensuring that we achieve what we set out to achieve for our healthcare system. Health technology management is very key. There have been short courses. We have trained maybe about 20 individuals in our healthcare system already, and the training goes on. I must let you know that, look at what I have here, that RedETSA, I'm pronouncing it properly, I hope, RedETSA, right, it's a network
that we are interested in, and we have in Jamaica we have become a partner in this organization. So we are officially part of the program, and we will remain that way for as long as we can. We are looking to provide effective partnership and collaboration and build our capacity through training. So you'll see that training has a very important role to play in our Jamaican system. We have made some achievement. You now know that we are a member of RedETSA, RedETSA, right? We also, our standard and regulation branch in the Ministry of Health is now ISO certified, and it was done this year. The standard and regulation branch is a branch that is responsible for a number of activities, including our pharmaceutical importation of pharmaceutical supplies, also the regulation of our pharmacies out there, not just the public pharmacies, but also the private pharmacies on the island. They also have a role to play in us purchasing our medical equipment and so on. All right. We have completed and commenced implementation of the medical equipment maintenance management policy, as I tell you before. And we now are introducing the medical equipment technical specification bank in the Ministry of Health. Oops, sorry. Yes, yes, I will. Just to let you know also that we have the final draw for our mechanical equipment policy that has been completed. We have also completed the final draft for the build to environment management policy. All right. So folks, we are working, and we are happy to be able to at least give you an idea of what we are doing. We are hoping to ensure that there is close collaboration and communication in the region. We are used to that, okay, and I'm sure you know of many of the declarations and treaties that we have been working with over the years. I want to thank PAHO for their valuable contribution to Jamaica. We are proud of what we have done in a short space of time, and we are motivated to continue to do so. We are inviting Dr. Clark, Professor Clark, to come back to Jamaica and to work with us. Thank you, everyone. I am happy that I am here with you, and any question you want to ask, there is a team of healthcare providers over towards my right, towards the back over there, and they will give you information that may be valuable to you about us. Thank you very much. Hopefully you can hear me from here. So thanks. So thank you so much, Professor Wright. I just want to also remember that we mentioned this yesterday, and Professor Clark also mentioned this in the presentation, that we are working with Ms. Golding and her team to build a comprehensive policy on health technology assessment, management, that includes, of course, maintenance. That's a policy that was already approved. So Jamaica is certainly one of our priorities for the coming years. So thank you, excellent summary. As you could notice, as a moderator, I was more flexible with our hosts
But now I will be more. I will be limited to 5 minutes, please, for the next comments, so we can at least recover part of our delay, which is not your fault, because we are delayed first. We are already delayed, so not a problem. But I would just ask our next panelist to limit to 5 minutes comments, okay? I will ask Rick Braithwaite, CEO of Bermuda Health Council, to take the floor. Good morning, everyone. All right. So I'm always excited about coming to these meetings because it helps to validate the progress that our little island of Bermuda is making. One of our main goals is to be the most progressive country when it comes to not only our healthcare system, but the technologies that we use. We joined RedETSA maybe 5 years ago, knowing that we were the first Caribbean island to join the collaborative. And part of that is strategic. We are looking to learn and continue to learn from the various stakeholders out there, because we know that if we learn, we can progress a lot faster. And we take lessons learned from everyone. So if we're specifically going to talk about health technology assessment and health technology management, we are taking all the pieces that we've discussed in some of these sessions, whether it be evidence-based decision-making, whether it be data, collecting the right kind of data, having the proper and sophisticated data analytics. We are taking all these pieces and trying to build a fully integrated system. I think from our Ministry of Health, the strategic direction is that we're looking to improve our population health, and hopefully that is the ultimate goal of every country represented here, that all these decisions that we're talking about are ultimately to create a more robust product of health within the communities that we serve. Part of my background is engineering and health economics, and part of that says if we're not ultimately creating a better health for our populations, then we're actually failing in the tools that we're putting out there. Understood the research is important, understood the technologies are important, but if ultimately it just leads to populations that have higher disease states, then it's, in my mind, in some ways, it's a waste of our time. So we're trying to create a strategically integrated system. So for health technology assessments, we have started to include that as a requirement in our legislation. So by law, the intent is if you are going to start a new business, provide a new healthcare service, provide new types of pharmacotherapies, bring new equipment on island, you have to go through a health technology assessment first, and that helps to make the decision as to whether it is allowed. And that's part of our regulatory structure. Of course, a small island like Bermuda, our regulatory structure and the standards that we base some of our decisions are going to be based on larger country regulatory systems, such as the FDA, Health Canada, the MHRA in the UK, and so forth and so on. But we're creating a really integrated system where we're using data to drive our decisions. I think one of the reasons why we're looking at such a progressive and evidence-based and data-driven process is that healthcare in Bermuda costs so much money, and we're not getting the outcomes that the value for the money that we're spending. Outside of the United States, Bermuda is the highest per capita spend on healthcare, which is interesting because we went to Colombia a couple of weeks ago for a conference, for a meeting at the hospital, and while there's sophistication in Colombia, the sophistication of the healthcare system is a lot better than ours in terms of the tools and the resources that they have. The spend was so much lower. And you start to say, what are we doing wrong? Why are we spending so much money? Why are the decisions that we are making so expensive without yielding the proper results? So again, we are looking to integrate our system. Health technology assessments are a part of it. Another part of our initiatives towards regulating our system and managing our health technologies and services, again, is through legislation. We are going to require all health businesses to be licensed to operate, which isn't a common practice, partly because typically health businesses push back and tell politicians, no, we don't want any controls.
So we are putting controls in our system to ensure that the data that we can collect is mandated versus a voluntary process. Also within our regulatory structure, which is three-tiered, so health professionals are regulated, health businesses are regulated, and health equipment are regulated, which means that on a regular basis, we do mandate what equipment is on island, and we are working on policies for maintenance of that equipment. We do have an inspection process, but there's always gaps, right? There's always new technologies that come out, whether it be AI-enabled technologies that come out, whether it be the new open MRI that someone brings on island. There are checks and balances that we are putting in place to ensure that not only that the technologies that come on island, but the utilization of those technologies per the PAHO framework are rational. Within Bermuda, which has a very capitalistic kind of very similar to the US system in terms of our healthcare system, you run the risk of having too much utilization or unnecessary utilization. So data collection is also part of that process to ensure that when the technologies come on island, although we want to be progressive and innovative, that those technologies are not overused for just the purposes of driving revenue, which causes increases in the health system. So these are all kinds of initiatives. I know I touched on a variety of integrated pieces, but ultimately, I mean, our goal is to for you ultimately to come to Bermuda and say, you know what, you're doing something more progressive. What can we learn from you? And it's an interesting dynamic because we're such a small jurisdiction that we can progress things pretty quickly. And that should be of interest to all the countries represented here. How can you pilot these kind of policies, technologies, and so forth in a country that's representative of every country here, but is on such a small micro level that you can learn a lot in a short period of time. So that's how we're building our system. Thanks to Dr. Bailey again for putting us on to the EQ5D and our index scores for that. That's another piece of our puzzle that we're building. So thanks. Thank you so much, Ricky. And I was in Bermuda a few years ago, and I could see the progress and the team. A great team there, Bermuda Health Council, and I was very impressed. So the next panelist is Ramna Bangwari from Ministry of Health Suriname. We're really glad Suriname is still I hope it will be a member of RedETSA in the near future. But we invited Minister of Health Suriname as observer for this RedETSA EVIPNet joint meeting, and she'll also be our RedETSA meeting this afternoon and tomorrow, I hope. So Ramna Bangwari, and we really appreciate that you're coming and joining as observer for this meeting. I would like to hear your comments, please. Thank you. Thanks for the invite. I'm very happy that we could get the chair at this table and with your meetings. So I don't know if you're familiar with Suriname, but if Suriname is a very large country, almost in this shape, and then above we have the capital, and in the capital we have 6 hospitals within a maximum of 50 minutes drive. Then one hospital is approximately an hour drive, and there are 3 hospitals at 3 different districts that are almost 3 hours by car. But all the big things happen in one hospital, and the healthcare system is scattered between these 5-6 hospitals in the capital. In terms of population, 600,000. In terms of money, nothing, very, very less. But if you look at our population, we have a very good communication with the Netherlands because we're a colony from there, and almost every Suriname people have family there. So if you give healthcare in Suriname, they talk to their family members and they know, oh, we want this level of care because that is possible. And that is what we as a country want to achieve as well. But because of the crisis, it's not possible. But what we try to do now, 2 years ago, we got
a department from the that's a new department with a director who is Dutch. He has come from the Netherlands to help us to take care of some health or medical issues in order to order and shorten the medical care we are giving. And in terms of that, in that department, we have, for example, one is healthcare technology. And so what I started to do in that is we are going to do an inventory. And last month, Professor Clark was with us and we could share this with him as well, that we are going to start an inventory of whatever we have in terms of medical equipment, and then look at the way to centralize this equipment, because in terms of donations, we got a lot of different technical equipment from various producers. We don't make anything ourselves, we import everything. And then when you look at the maintenance cost, it's very high. So we want to centralize some of these in a couple of hospitals in order to decrease the cost. If you look at yesterday, we started a WhatsApp group of all the hospitals. All the hospitals are participating. They have given us 1 or 2 persons who we can talk in order to have the inventory of the on national level, what equipment is in the hospitals. And what we're also doing is we're going to look at our ambulance service. Where in the country do we have ambulances, and what is the status of those? Are they ready to use, or are they do they have to do maintenance of that? We also, for the radiology department, we have radiology care in, well, all the hospitals want to provide it, but all the radiologists are concentrated in one hospital. So what we are doing now, we're looking if we can, so they already implemented a software program, and we want to use it in the other hospitals as well. So if you have technical staff that has to be trained yet, it's not trained yet, if they are trained to take the pictures, and then the radiologist in the main center, they can look at it. So we're looking to centralize that as well. And so last month, during the PAHO meeting, we were able to share all of these things that we're doing, and the PAHO has been very helpful, and they told us that we would get someone to help us to make national guidelines, because in terms of guidelines, we don't have very much guidelines. And if there are, then they're not transparent, they're not, you're not able to get them. You don't know what is written and what is not. So we want to have that published as well, that everyone who wants to know what are the guidelines, they can look it up at the website. So we have a lot of plans, but still at a very low level in trying to execute. In terms of laws, we are also very, we have very old laws, if there are, on the medical field. And regarding to technology, we don't have any, so we have to start there as well, because what we want to do also, for example, for donations and maintenance and care, that all of those have to be written down in with certain guidelines and looked at before we received certain donations. For example, with COVID, we got a lot of stuff in the country, and after it is there, we see that some of them we can use, some of them we can't, some of them we want to use, but the cost for reagents, for example, is very high. So yeah, I hope I can, this is an overview. You can try to understand how we are actually doing in Suriname, and we want to, yeah, become a member as well, but we have to look at those things. What do we have to have in place to be able to, yeah, join them? So that was it for me. Thank you. Thank you so much, Ramna Bangwari. I hope I'm not mispronouncing it. Roma.
And in fact, there's a mistake in the agenda. I'm sorry for that. There is no N before the A. It's Roma. Don't worry. So our last panelist to make comments about this topic is Lawrence Jazing. It's hard for the moderator. This session has been. I'm so sorry for that. Lawrence Jazing from Ministry of Health, Trinidad and Tobago. The floor is yours. Thanks again for the opportunity. And on the answer, what I want to say, first of all, when the program started by Professor Clark in 2019, 2017, I was also a student of Professor Clark. Also, it's a great opportunity to be on the same table with him in terms of sharing experiences and our alignment to health technology in Trinidad and Tobago. In the first onset part of it, Trinidad and Tobago we have 5 RHAs, which basically have about 13 hospitals and about 105 health centers. And looking at the whole health technology perspective and the medical device perspective, and those 5 elements there on the slides. The first one basically looks at our management perspective in terms of how we actually assess, select, procure, and regulate and report on health technologies. There's a stringent reporting mechanism between the Ministry of Finance or Ministry of Planning and the Ministry of Health. In terms of the annual cycle of assessment and reporting, those 5 biomedical departments in the RHAs normally have a plan, develop a plan for assessment, which is done around April and May, and then the budget is approved in September, October. And thereafter, there are monthly reports being tracked by those ministries and Ministry of Health to look at the procurement plan to see exactly from trial stage to development stage and to implementation stage, where these procurement of medical devices. And more importantly, they are also by annual type meetings together with the Office of the Prime Minister and our Minister of Health to ensure that we have a high uptake in terms of our government project framework, which is really called the Public Sector Investment Program, that manages all these health technologies in Trinidad and Tobago. And by extension as well, it is also included in our entire strategic vision for not only the ministry, but also from a government perspective. This health technology is incorporated in those plans as well too. So you get direct buy-in not only from the Minister of Health, but also from the government perspective as a whole in the management of health technologies in Trinidad and Tobago. And majority of the assessment, when you look at our selection of devices, comes out basically from not only the WHO reporting, but also data from our health needs, whether it be from NCDs, screening and treatment, surgical procedures, surveys, and also public consultations. We have public consultations being done within the RHA system to ensure that we meet our needs are being met through our medical devices program as well. And also through country visits to other Caribbean countries, where we look at the lessons learned, because sometimes you have technology being sourced, and then you realize from an institutional perspective, the assessment is not being done. So the electrical, the actual layout is not being done. So we try to make sure that once you purchase these technologies, and end up trying to be good, there's direct fit in terms of the organization itself. Also, from that perspective, we also have a monthly reporting tracking system, not only from my department, but also from the RHA department at the ground level, straight up to the Ministry of Planning. So they could see on real time at any point in time, what is the percentage completion rate of any RHA, of any equipment being sourced and provided within the Ministry of Health. So those annual assessment plans are developed and managed accordingly, and then it's reported on the annual final year or calendar year perspective. We should have a presentation done to the Office of the Prime Minister looking to see exactly where our technologies, or what are some of our technologies being sourced and tracked. By extension from the course program as well, we also have developed the second point, a medical devices policy, and that medical devices policy incorporates the entire health technology assessment profile from research and innovation, regulation of devices, and guidelines and safety, looking at health technology assessment, making, and also health technology management. This has been a critical policy in that the policy was actually drafted about a couple of years ago. And then we realized through these courses and through the interaction with our Caribbean territories, there was a need to incorporate the whole technology assessment profile in our policy. And by extension, this policy is now before Cabinet and also
before CPC in terms of our legal agenda from government to modify the Medical Devices Act to incorporate health technology assessment and management as much as possible. And by extension as well, we also have a draft biomedical devices and maintenance policy. So I guess Professor Clark will be, Chupa will be roving the Caribbean, and hopefully Jamaica gets share their policy as well too. So we could actually finalize this policy in terms of our biomedical devices option. And the issue came about not only from press and public issues arising, but the downtime. Sometimes you have service level agreements and issues arise where these providers will normally have the part, and when you realize there's a downtime of 3 months for MRI or CT scan, that makes public news. So you want to make sure from a policy perspective that we have a 95-98 maintenance program that will ensure that it meets international standards, and more importantly, to provide the device for use for our patients. I mean, that is what the issue really lies upon at the final stage. And also looking at those risk management perspective and the financial efficiency. Sometimes you buy medical devices and equipment, and nobody does, and I think the colleagues mentioned here as well, looking at the return on investment. Do you really capture return on investment to ensure that you have a right rate of return? And that works well for our budgetary allocation the following year. If you have success in your medical devices program and equipment, and right now it's about 75 to 85% uptake. So in this case, we allow for greater budgetary allocation once there's a needs analysis, and once there's a provision of allocation of budget. The other aspect as well too is number 4. What is unique in Trinidad and Tobago as well too, we have just proclaimed the Public Procurement Disposal of Property Act itself, which allows for development of a formalized operational procurement plan. So while we have the 5 medical devices team in the RHAs, this now is formulated for final submission, I think by the end of this month, to ensure that we have something that are transparent, something relates to good governance and transparency and accountability, to ensure that our devices meet the correct standards in terms of needs requirement. And more importantly, we also have, going back to our medical devices policy, it begs the whole issue of clinical effectiveness and upgrades, and of course decommission and replacement of our devices. Sometimes we realize then that our medical devices program and the use of AI, looking at that aspect of it as well to see exactly how we can incorporate AI in our policies and our procedures and our planning. Because this is something that we need to look at in terms of our future state, in terms of our devices policy, and not only devices policy, but also having a good governance structure. So right now, with where we have in terms of governance arrangement, we have about 3 departments: my department, the project management department, biomedical departments, and more importantly, our strategic planning team looking at managing medical devices program. And this principle lies under the whole remit of providing from assessment to measurement to returns to investment, to make sure that we have sufficient funding and availability of funds to procure our medical devices as much as possible. Close 2 minutes, please. Sure. And in the last couple of years, we actually had 2 big consultations done, one in 2018, I think one in 2021, looking at health technology assessment, which has provided a whole procurement plan from 2018 to 2023 in terms of our whole procurement of devices. And more importantly, as our colleague from Jamaica mentioned, training. We also have with UWI, partner with UWI to ensure that there's a biotechnology type program, a bachelor's program, UTT with a health administration program, system program. But more importantly, while you have training available, these persons will acquire different certificates and programs, but at the same time, go to the private sector. And there's a whole gap in terms of training. Training is one thing, but sustainability of staff is another part of it as well too. And also, while we have developed different databases with each RHA, there's a need for a management information system to track, manage our devices. And also, the last two points, looking at the integration of our health tech technologies in terms of, while you have different providers, you have different sources of equipment, there's a need for linking those technologies to, as pointed in Bermuda, to improve health outcomes. And that's the main critical purpose in terms of why you buying medical devices and you're not seeing an improvement in health outcomes, which is critical. And lastly,
The lack of assessment in terms of investment and return, as I mentioned earlier, is a critical component in terms of providing, and we might look at Mr. Bailey, Dr. Bailey's economic evaluation methods in terms of providing an assessment tool to look at the assessment of returns on investment, for not only for biomedical technologies, but also services and programs within the Ministry of Health as a whole. So also the last point is the Health Technology Assessment Capacity Report. That was done in June 2023, and much of the issues that we highlighted earlier, or from the medical devices policy, from the biomedical devices policy, the main issue arising, and not to let out all the report because it's still in draft, is really a governance framework. How do you manage the health technology assessment, and the evolution of AI within our environment itself has been much of our concern. So we're hoping that we could centralize one hub in terms of management of our technologies and improve our health outcomes. I mean, that's the best purpose at why we are here in the first place. And thanks again for the opportunity, and I hope Jamaica could lend hand to their medical devices policy so we could manage our policy and get it approved as well. Thanks again. Okay, hi. So thank you so much for, I think it was very, very special panel for us to hear about the experience in the Caribbean countries on those issues. I think lots of challenges, but lots of progresses as well. I'd like to thank Professor Clark for the presentation, all our panelists for the very insightful comments. I'll pass to our, for our next step. So in order we'll half an hour delay, I believe. Maybe. Oh, okay. Okay. Please. Yeah. Go ahead. So thank you so much. A round of applause, please. Thank you, everyone. We are aware we're running behind around 15 minutes, so we're all going to enjoy a well-deserved coffee break of 20 minutes. But firstly, three things. One is if you could, anytime during the coffee break, come up to this table and sign in the registration form. Second one is it's 20-minute coffee break at the same place that you had coffee yesterday. And thirdly, please be back on time at 10 minutes past 12 o'clock. We'll start the session. Thank you so much. La presentación tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos. No tengo conflicto de interés para declarar y consta de dos partes. La primera parte voy a mostrar conceptos básicos sobre el concepto de revisiones sistemáticas y recomendaciones vivas. Y la segunda parte de la presentación va a ser un poco mostrar el trabajo que venimos haciendo los últimos 3 años. Entonces, lo primero que surge es ¿por qué estamos hablando hoy de revisiones sistemáticas vivas, de recomendaciones vivas? ¿Por qué el término vivo, living? Y la respuesta está un poco en este gráfico que ven adelante. Lo que ven ahí es una curva de sobrevida de la información. Es decir, la información tiene una vida útil porque, como ustedes saben, constantemente aparece nueva información y, por lo tanto, la información que ya existía queda desactualizada. En base al análisis realizado en esa gráfica que se ve adelante, la duración aproximada de una revisión sistemática ronda a los 5 años. Es decir, a los 5 años una revisión sistemática deja de ser válida o pasa a estar desactualizada. Por supuesto, esto es un promedio que incluye muchos temas. Algunos de los temas probablemente tengan una duración más larga y otros más corta, como es el caso del COVID-19, donde obviamente, como ustedes ya saben, hubo una catarata de información, partimos de cero conocimiento a una gran cantidad de información en muy poco tiempo. Entonces, si uno realiza el mismo análisis para esta entidad o esta enfermedad o esta condición, lo que vemos es que la desactualización fue mucho más rápida y en un año la información que teníamos sobre COVID-19 pasaba a estar desactualizada. Y esto es lo que ocurre
por ejemplo, en una guía de práctica clínica, si uno considera que cada una de esas líneas horizontales es una recomendación incluida en una guía de práctica clínica, a la izquierda en el panel A vemos el momento en el cual esa guía se desarrolla y se publica y se hace disponible, y en ese momento las recomendaciones están todas vigentes, pero a medida que va pasando el tiempo, panel B y luego panel C, las recomendaciones van quedando desactualizadas porque aparece nueva información que debe ser incorporada. Hasta que llega el momento del panel C, donde todas las recomendaciones quedan desactualizadas. Por lo tanto, queda claro que es necesario que exista un proceso de actualización y de revisión de la información que usamos y de las recomendaciones que desarrollamos usando esa información. Si uno mira la otra cara de la moneda, es ver con qué velocidad los estudios que van apareciendo se incorporan a las revisiones sistemáticas y por lo tanto al desarrollo de recomendaciones. Y en promedio, como ven ahí, esto ronda entre 2 a 5 años. Es decir que esta es la otra cara de la moneda para mostrar cómo la información queda desactualizada o está desactualizada incluso cuando aparecen nuevos estudios hasta que estos se incorporan. Todo esto fue considerado durante mucho tiempo y se han desarrollado estrategias para actualizar la información que después se utiliza para tomar decisiones. Lo que ven ahí es un algoritmo propuesto para la actualización de revisiones sistemáticas. Es decir, hay una serie de preguntas gatillo que uno debería contestar y en base a las respuestas a esas preguntas decidir si esa revisión sistemática o ese cuerpo de información necesita ser actualizado o no. Básicamente las 3 preguntas tienen que ver con si la pregunta original sigue siendo relevante. Por supuesto que si la pregunta deja de ser relevante no hace falta actualizar nada. Si uno sospecha que hay información nueva o tiene razones para creer que hay información nueva, relevante, entonces si la respuesta es sí, uno debería considerar actualizar, y si la respuesta es no, uno no debería actualizar porque no sería necesario. Y la tercera pregunta es si hay información nueva, si esa información posiblemente modifique las conclusiones y las decisiones que uno tomaría en relación a lo que uno ya está tomando sin actualizar. Y de vuelta, si la respuesta es no, no hay razones para actualizar. Si la respuesta es sí, uno debería considerar actualizar. En base a esto, aparece el concepto de revisiones sistemáticas vivas, y esta es una opinión personal. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico y con la posibilidad de que esto exista. Yo creo que hace unos años, o hace una década, por ejemplo, pensar en un sistema que podía actualizarse casi en forma permanente era una utopía, pero hoy tenemos herramientas que lo permiten y entonces empezamos a pensar en que ¿por qué vamos a actualizar las revisiones en un tiempo determinado cuando podemos mantenerlas actualizadas en forma permanente? Pero bueno, cuando empezamos a pensar en eso nos dimos cuenta que, o la gente que trabaja en esto se dio cuenta que no es tan sencillo mantener una revisión sistemática viva, y entonces debería haber criterios también para elegir cuáles son los temas, los cuerpos de evidencia que tienen que, o que para los que vale la pena soportar un proceso de revisión sistemática viva o de guías vivas. Y estos son algunos de los criterios que son muy parecidos a los criterios que se alcanzaron para seleccionar qué revisiones tienen que ser actualizadas. Y tiene que ver con esto. La primera es muy parecida, es si la pregunta sigue siendo relevante, si es una pregunta que uno espera que se mantenga relevante en el tiempo. La segunda es si el estado actual de la certeza en la evidencia es baja o muy baja, y esto tiene que ver con que si uno ya tiene certeza sobre los efectos de las intervenciones o sobre lo que uno está evaluando, no tiene sentido seguir gastando recursos y tiempo en buscar más información para seguir actualizando. Es un poco lo que nos está pasando ahora con COVID, como les voy a mostrar más adelante. Y lo tercero es si es probable que exista información nueva relevante y que la misma continúe apareciendo rápidamente. Es decir, cuando uno cree que la información va a aparecer en forma continua y rápida, como pasó por ejemplo con COVID, ese es un buen escenario para considerar una revisión sistemática o un proceso rápido de actualización. Pero bueno, realizar un proceso rápido de actualización es complejo y hacen falta varios componentes y todos tienen que estar vivos. Si uno busca como una utopía tener una guía viva, es decir, recomendaciones que están vivas, que están permanentemente actualizadas, uno necesita una revisión sistemática viva, uno necesita perfiles de evidencia que están vivos, uno necesita un panel que desarrolla recomendaciones que esté vivo, o sea, que esté permanentemente activo y que pueda actualizar las recomendaciones. Y uno necesita un proceso de publicación vivo, que incluso puede ser más complejo. Y lo último, que creo que tal vez es lo más complejo de todo, uno necesita un presupuesto que esté vivo. Y eso creo que tal vez es lo más difícil de conseguir. Bueno, pero ahora entrando en qué es una revisión sistemática viva o qué es un proceso vivo de actualización de evidencia,
el corazón de un proceso vivo y lo que lo diferencia de una actualización periódica es un proceso de vigilancia continua. Es decir, cuando hablamos de un proceso vivo, estamos hablando de que alguien está vigilando o hay un sistema que está vigilando continuamente la aparición de nueva información para que ésta pueda ser incorporada rápidamente al cuerpo de evidencia que ya tenemos, y después se desencadena todo el proceso con el que ya estamos más familiarizados, que es incorporar la evidencia a la información que ya tenemos y presentarla. Entonces, si uno quisiera comparar el modelo clásico de actualización y uno tiene en cuenta el gráfico que tenemos adelante, la flecha que va hacia abajo en posición vertical, lo que marca es de arriba hacia abajo cuando la información está más desactualizada. Es decir, cuando estamos abajo, la información está desactualizada, y cuando estamos arriba, la información está actualizada. Entonces, el modelo clásico es, uno desarrolla la guía, en ese momento la guía está actualizada, y a medida que pasa el tiempo, empieza a quedar desactualizada, hasta que llega un punto que el proceso ya necesita una actualización, se vuelve a actualizar, vuelve a estar actualizada, y así sucesivamente. El modelo vivo lo que intenta es que esos picos y valles sean mucho más pequeños, como ven a la derecha. Por lo tanto, la información está permanentemente actualizada y es útil para tomar decisiones. De vuelta, mirando esto y pensando aquellos que trabajan realizando evaluación de tecnología o guías de práctica clínica, probablemente se darán rápidamente cuenta que esto tal vez no es necesario para todas las enfermedades y todos los escenarios. Posiblemente sea una minoría de los escenarios, pero es importante poder identificar cuáles son y cuándo vale la pena desarrollar todo este proceso. Y lo último que voy a mostrar en cuanto a la metodología tiene que ver con esto. El proceso de realizar una revisión sistemática viva que se actualice permanentemente es cíclico, es decir, estos ciclos son más rápidos que en los procesos que uno usaba clásicamente, pero siguen siendo ciclos. Uno busca la evidencia, la incorpora, la presenta y así sucesivamente. Y estos ciclos, llega un momento en el cual esa revisión sistemática viva deja de ser relevante porque no cumple ya con los criterios que yo mostré antes, porque la pregunta deja de ser relevante o porque ya no aparece más información o la información que aparece no va a modificar nuestras conclusiones. Y entonces hay que tener en claro que parte del proceso de tener una revisión sistemática viva es poder decidir en qué momento esa revisión tiene que dejar de estar viva y pasar a hacer una revisión normal o no tiene que ser más actualizada. Paso a la segunda parte de la presentación, que es contarles un poco la experiencia que tuvimos nosotros con COVID. Como contó Ludovic hace un rato, el proyecto comenzó casi con la pandemia, yo me incorporé unos meses después, y la idea fue poder, teníamos bastante claro que el escenario cumplía con los requerimientos o las condiciones que nosotros hablamos recién, era una enfermedad que seguramente iba a aparecer una gran cantidad de información que tenía que ser resumida rápidamente y que esa información podía rápidamente modificar las conclusiones y las decisiones de los tomadores de decisión. Así que decidimos embarcarnos en un proceso de una revisión sistemática viva. Para eso nos asociamos con la Fundación Epistemónicos, que nos proveyó un sistema de actualización que combinaba el uso o la participación de seres humanos y robots o tecnología, y que permitió en forma muy eficiente poder identificar muy rápidamente las publicaciones que aparecían, y ya tenemos evidencia empírica de que es muy eficiente el sistema, y esta es una de las patas fundamentales que nos permitió poder desarrollar el proceso, así que estamos muy agradecidos a Epistemónicos. Hay gente de Epistemónicos hoy acá, muchas gracias. Lo segundo es desincorporar esa información que aparecía, había que analizarla usando el estado del arte del método para poder resumir información y presentarla de forma apropiada, así que realizamos los análisis correspondientes, resumimos la información en tablas grade y eso fue incorporado en forma viva a nuestra revisión. Este proceso ya lleva casi 3 años y tenemos casi 900 estudios randomizados incluidos en la revisión, los cuales fueron incorporándose en sucesivas versiones, porque parte del ciclo de nuestra revisión sistemática viva era publicar la revisión, y esta publicación más o menos se llevaba a cabo una vez por mes. Hoy estamos publicándola una vez cada 2 meses porque, como les dije, creemos que estamos entrando en la fase donde tal vez esta revisión tiene que dejar de estar viva. Y este es un resumen, solo para mostrarles un resumen de la cantidad de información que tenemos. Cada una de esas filas que ven, esas palabras que no se llegan a leer, es una intervención,
y los colores que ven ahí son las conclusiones que nosotros sacamos sobre cada una de esas intervenciones. Cuando el color es verde significa que la intervención es beneficiosa para un desenlace particular, que es la columna en la cual está el color. Cuando es negra o gris significa que no hay mucha información como para poder sacar conclusiones. Por supuesto, cuando empezamos la revisión todo era negro y gris y fueron apareciendo los colores a medida que fuimos avanzando. Como verán, de las 300 intervenciones son pocas las que tenemos algún grado de certeza como para poder saber si realmente funcionan o no funcionan. Y lo último que decidimos en cierto momento de la evolución del proyecto, yo creo que fue luego de un año de estar trabajando, nos dimos cuenta que necesitábamos una herramienta más para poder presentar esto en forma más eficiente y que los usuarios puedan acceder a esto en forma más fácil, porque había mucha información y era difícil de interpretar, así que desarrollamos esta herramienta también con la ayuda de la Fundación Epistemónicos. Esta es una herramienta que lo que intenta es resumir la revisión sistemática viva de una forma amigable para poder ser navegada y tiene dos componentes básicos. Una es la misma tabla que les acabo de mostrar, pero esta es una tabla interactiva en la cual uno puede entrar, mirar las intervenciones, ver los colores y saber, por supuesto, lo que les acabo de decir en relación a si funcionan, no funcionan, qué certeza hay. Y uno puede seleccionar la intervención y entonces entrar en la tabla de resumen de resultados clásica de Grade, que además es una tabla interactiva que tiene algunas ventajas, como por ejemplo, uno puede visualizar los efectos de las intervenciones en forma gráfica, etcétera. Los invito a que lo miren, la verdad que está muy bien y tiene por supuesto incluida no solo los efectos de las intervenciones, sino la certeza en cada uno de estos efectos. Este sistema además se puede navegar no solo a través de la tabla, sino uno puede seleccionar la intervención que le interesa y entonces entrar en la tabla que quiere ver. Y lo último que les voy a decir es que bueno, este sistema, la idea del sistema fue poder incorporar y que la gente acceda a la información en forma más rápida, más viva, hasta que salga la nueva publicación. Entonces, una de las cosas que tiene el sistema es que van apareciendo las novedades o las actualizaciones que están en relación a la última publicación. Entonces, uno puede ver qué hay nuevo en el sistema que todavía no está en la última publicación. Los invito a todos a que lo miren, que lo exploren y agradezco muchísimo de nuevo la invitación y espero sus preguntas. Thank you, Ariel. Like you mentioned, there is a living update for COVID-19 and a living update for post-COVID-19 as well. Now, our next speaker is the coordinator of the Evidence Policy and Impact Unit, Science Division at the World Health Organization headquarters. She has developed numerous documents and authored papers on evidence-informed policymaking, and today she will be presenting on EVIPNet's strategies and tools for institutionalizing evidence in policy processes. Please welcome Tanya Kuchenmüller. Thank you so much, Sasha, for the introduction and also for having me at this meeting. I need to say I'm really delighted to be here. This week, the last EVIPNet Americas meeting was in 2019, so already 4 years ago, in Chile, organized by the Ministry of Health of Chile and PAHO, and Lucy and her team who had organized that excellent meeting is also here with us. I think it's really important that from time to time we meet in person, that we can build and strengthen relationships, that we can learn from each other and really also nurture this community. And the really uniqueness of this meeting here is, as was pointed out already, that we're bringing the HTA community and also the evidence support or the EVIPNet community together. So thank you so much to PAHO, to the Ministry of Health of Jamaica, and also for the country office here for having arranged for this meeting. So what I'm going to do in my presentation is speak a bit about the EVIPNet strategies in general and tools that we have, but with a focus on institutionalization. And maybe we can go to my next slide, exactly here. So on this slide, you see the EVIPNet Call for Action, which was launched at the end of 2021 at the first Global Evidence to Policy Summit. This call for action is based on lessons learned of COVID-19 and was developed in a very participatory manner. So EVIPNet Chile, EVIPNet Brazil, and other country teams have participated in the development. We have 4 key strategic directions. So the first one, as you can see, is all about institutionalization, so putting the processes, structures, and mechanisms in place so that continuously evidence can be used in decision making.
Secondly, it's about developing and promoting the use of norms and standards so that the knowledge translation processes and products are of high quality and in that sense credible to the decision makers to use. Thirdly, it's about capacity building. So EVIPNet, since its launch in 2005, was all about strengthening country capacities, empowering countries to be able to be in the driving seat and to undertake the planning, the implementation, monitoring and evaluation of evidence to policy processes. And then lastly, it's about ensuring that evidence is accessible, timely and relevant. So developing global evidence goods that are meeting policymakers' needs and that they're also being put in repositories which are user-friendly. And in the Americas, this kind of call for action was taken up. So you can see here a publication in one of the Lancet series from last year, really highlighting that this is the roadmap, not only at global level, but also here in the region. And I'd be very interested, I don't think we have the time, Sasha, in this session, but maybe in the coffee break, to hear from you and how far you have experienced challenges in implementing this roadmap and how we as WHO with our partners can support you even further in the implementation and scaling up. The call for action was not published individually, but aligns and complements to other policy recommendations. Here on this slide, you see the policy recommendations of Cochrane convenes and also of the Evidence Commission. We will hear about the Evidence Commission later today, a little more, at least in the EVIPNet sessions. So while these are different, so Cochrane, Evidence Commission, and WHO with EVIPNet have slightly different approaches which complement each other, we are all aiming for the same in view of strengthening the use of evidence in decision-making processes. And so jointly we can have a stronger voice. That's the idea in teaming up the three different entities. Now, in view of implementing the call for action, we at WHO, we are focusing on four different areas specifically. On the one hand, there's country capacity building. That's really the bread and butter of EVIPNet. So we are not, that's still very much something that we are promoting. And it's about, again, reinforcing knowledge skills of individuals, but also of institutions, and making sure that these skills, or promoting that these skills and mechanisms are available in the longer term, so sustainably. We have also seen during COVID that trust in science is very important, and it's something that we need to further promote. Synergies between global and local evidence is not anything new, but there has been we have been putting an increased emphasis on this area, and I will go through the different points in my slides in more detail. And then lastly, that we really have to strengthen our efforts in view of bringing the different evidence ecosystem work streams, so the different players of the evidence ecosystem closer together for creating synergies. So these four areas are essential for us in view of, as I mentioned, implementing the call for action. If we have a look at the very first strategic domain, then it's about, as I mentioned, capacity building. Here you see what we have been doing for many, many years in EVIPNet. That's providing, on the one hand, trainings, workshops, technical assistance, where different tools are being brought to the attention of our country teams. But not only the training is important, the coaching and mentoring, but at the same time also its application. So we are providing the opportunity jointly with the support of EVIPNet and the partners that knowledge translation products such as evidence brief for policies are being developed in co-production between researchers and policymakers and other stakeholders, and policy dialogues developed. Right now, there are two areas that we are focusing on in particular at headquarters level. We have created partnerships to work on knowledge translation products with member states, of course, on antimicrobial resistance and also One Health, keeping in mind that we always work in a demand-driven manner, that policy priorities at country level are looked at in view of developing these knowledge translation products. So that's one change, one recent change in the work that we have been doing. And the other point is that, of course, throughout time, the portfolio of activities also increases, meaning that there are different areas of training that are opening up. Here on this slide, you see tools that have been developed by our regions, by PAHO and also the WHO European region on adapting and adopting evidence and also on rapid response systems.
The other point when it comes to that first domain that I showed is very much linked to institutionalization. And while we have been talking about institutionalization for a while now in EVIPNet, it was not so clear how we can actually guide member states and support them in this area. And the question even is, and I have another slide on that in a second, what is institutionalization? Because a lot of people use this term and it's not really clear what is behind it. So what we did in view of responding to member states' demand and providing additional guidance, not only in capacity building, but also for institutionalization, we undertook a critical interpretive synthesis and developed 2 different frameworks that were published earlier this year in a WHO checklist. And I will go through it quickly because I know we have less time than initially foreseen, and I'm happy to provide more information on that during coffee break, but I thought it would be important for you to maybe have heard about this checklist and get some preliminary insights. But maybe I just pause very quickly here, and I mentioned that institutionalization is a term that many people use, but that may not be so defined in everyone's mind. But is there anyone who would like to give it a shot and provide your own definition or your institution's definition of what institutionalization may mean? Because otherwise, so what we have then done, and I wanted to mention as well that, in fact, for your region in particular, this checklist is available in Portuguese, and I think also already in Spanish, or it is just being translated in Spanish. But in terms of definition, we came up with this definition as you see on the slide. So first, it's important to mention that institutionalization is not only an outcome, like many people intuitively think first, but it's also a process. So it's about going through the different steps that allows to institutionalize a phenomenon. It's about norms, regulations, and standards. So it's about integrating a certain issue that then becomes the new norm. It's about changing practices. So again, that the practices allow for values to be incorporated, and that it's no longer questioned whether the institutionalized element really is necessary or not. It just becomes the new norm. Also important in the context of institutionalizing evidence-informed policymaking is really the partnerships and the relationships that exist between producers and also the users, the boundary spanning. The checklist is such as the objectives that you can see on this slide. So it's about creating a momentum of prompting discussions on engaging in evidence-informed decision-making and the institutionalization process. But it also is there to support countries with, as a first step, a situation analysis of the evidence ecosystem. It's there to provide an understanding on what the frameworks are that we have identified. So the domains framework of institutionalization and the process framework. And then lastly, to provide a list of different activities that one can undertake for promoting institutionalization at country step. So that summarizes into those 3 different key steps that are presented in the checklist. So again, the situation analysis, then an information and an overview of the 2 frameworks, and the application of the checklist in workshops. And that all is embedded through continuous stakeholder engagement. So the situation analysis, here the checklist provides a number of different sources. Again, I won't go into detail here, but we have summarized those or put together those different situation analysis tools that we felt were most relevant for this kind of undertaking of institutionalization that you can then pick and choose from and adapt to your own context, which allows you to understand where your country is and what the context is when it comes to evidence use. Then we have the institutionalization domains framework. We identified 6 different domains that are relevant for institutionalization, and they don't mature in the same way. So in some countries, and again, depending on context, it may be that the governance is more advanced, meaning that institutional structures are being put in place first, or that an official mandate is available that requests the use of evidence. But then next to governance, also standards and routine processes are important. So again, mechanisms that allow for high quality and standardized knowledge translation products and mechanisms to be undertaken. Leadership and commitment, we realized, is highly important, not just for change processes, but actually to maintain changes
And then the other three resources, human resources, financial resources, but also information resources are highly relevant. Creating a critical mass of people that know what knowledge translation is, can work in this field, partnerships, and creating a culture for increased use of evidence. So these are the 6 domains. And again, what happens in the checklist, not only that we provide then an overview what the different steps are in the institutionalization process, but also, this is the third element, we align the 2 different frameworks, which means that, for example, for the governance area, you see for the different steps, wherever a country is, whether it's, for example, in the development stage, what kind of activities can be undertaken to move the agenda forward. We have identified a number of countries with whom we're going to pilot the checklist. So we're delighted that even before the piloting stage, we have had countries who applied the checklist informally. And here again, nicely to see that, in fact, the domains that we highlight in the checklist seem to be very relevant. And we want to assess that in more detail in the pilot phases to make sure that the frameworks are adequate, but also that the checklist is user-friendly. And we will do that in 3 different regions, in the Americas here, in the WHO European region, and also in one of the Asian regions. And hopefully, and discussions have progressed during this meeting, one of the countries will be Trinidad and Tobago. So we look forward to hopefully that collaboration. Yeah, we're excited about it, Lawrence. Then, in addition, what is the checklist has already been used and applied in different contexts. So yesterday we heard about Conitec, and a very interesting piece of research was undertaken, which was presented at our Evidence to Policy Summit just in August. Natalia Koja, who presented at our summit and showed the results of her findings. So she compared the institutionalization of Conitec versus the environmental sector, and realized that through the, as she calls it, or she and colleagues calls it, the governmental attacks on using evidence, how it differently affected sectors depending on the institutionalization of the particular domain. And you can see that there are sources of resilience that align with the domains of our domains framework that existed for Conitec, and as a result, this area was able to much better continue operating, although there was also tendencies of deinstitutionalization available, while in the environmental sector, just because it was not so institutionalized yet, the activities were much more impacted and interrupted. So a very interesting application of the checklist and the frameworks we developed. Another very interesting piece which is coming up now is a PhD thesis that is conducted at University College London by Veronica Osorio, who looked at in how far the different domains interact with each other at the different levels, so the organizational level, the organizational field level, and the macro level, but also how the environment and environmental factors existing in 4 different Latin American countries affect the importance of domains, and also at which point in time different domains are more relevant. So again, in some countries, for example, culture may be more important, and the institutionalization process might change with a change of culture. More frequently, culture change rather comes at the end, and so that the different weighting of the domains depends on the environment. That's what is being looked at in the thesis. So I'm very much looking forward to seeing the final results and papers published. Okay, so that was a bit of a longish excursion for the first strategic direction that I mentioned. But when it comes to just as a last point also, because we're constantly trying to see what member states actually need in this space of evidence to policy, and so we're now further embarking and looking at future thinking and policy foresight, because we have seen during COVID how important this particular area is when we have evidence support systems that are informing decision makers about what trends are coming up. When it comes to trust and confidence in science, there are 2 different areas that we feel are really important. One is promoting the area of evidence-informed policy. So basically what we're doing on a day-to-day basis creates, hopefully, further credibility and trust in science and science use among decision makers, but also in the population. The second is giving citizens further
participation in decision-making processes through deliberative, indeliberative dialogue. So what we have recently developed and published is the first guide on the left-hand side, which is an overview document about involving citizens into deliberative dialogues, which we are now complementing with a practice guide. And you might be interested hearing that just before coming, in fact, last week, our HTA colleagues in headquarters approached us because they're very interested also embarking in this field. They saw our publication and would like to team up. So maybe that's also a possibility, not only working at headquarters WHO together, but also in the region. We're going to complement, then once this second guide is out, which should be at the end of this year, we are aiming for creating a global community of practice so that the application of the guide is being facilitated by an online community that we'll be facilitating and that will self-facilitate itself hopefully as well, where additional resources are being put in place. And while it's meant to accompany those countries which are applying the tool, at the same time we want that to feed into want to use that as feedback for us so that we turn this this guide in some ways in a work in progress or a living document, if one can say so, to ensure that we inform or change it according to user feedback. The other important point here to mention is the webinar series that we organize with the Evidence Commission and also with Cochrane together. Maybe we could use this list of participation here to inform you about the next webinar that's coming up if you're interested in citizens being involved in this field. Synergies between global and local, as I said, this is really nothing new, but we see an increased interest globally in this particular interface. Definitely at WHO, there's increasingly being this area is increasingly being discussed. That WHO wants its own global norms and standards to be used at country level, and so it has to better target also country level needs. With EVIPNet, we rather turn this power structure around, right? So what I want to say is it's less about WHO or other agents pushing evidence to the country level, but we would like to rather see what do countries need, what are their policy priorities, and so depending on the policy priorities, what kind of evidence, including global evidence goods, do they require to inform policy decisions with evidence. And one element I wanted to highlight here, and that goes very much in line also with what Ariel was talking about earlier, WHO is now looking at transforming its own processes much more and developing SOPs in view of integrating fully living evidence guidance development into its own systems, which also includes, of course, the knowledge translation aspect and the uptake. And so my question here to you is, if you happen to know, or if you are yourself a decision maker who has used living guidance during COVID or afterwards, or if you have colleagues, please do let me know, because we are currently undertaking a small qualitative study to better understand this area where there's very little evidence available. Lastly, then, when it comes to cross-evidence ecosystem partnerships and collaboration, there are three different axes that we look at. So on the one hand, bringing producers, intermediaries, and users closer together, then different evidence ecosystem work streams. I'll show another slide on that in a second. And then thirdly, also, as we learned through COVID, bringing different sectors closer together, not just focusing on health. So more information on evidence ecosystem partnerships can be found in this publication that we published in 2021, which highlights various frameworks, the evidence ecosystem framework, which is shown on this slide, but also what kind of evidence ecosystem work streams are important for decision making, what kind of forms of evidence are required, and in general, what evidence-informed decision making is about. So it's a bit of a textbook component, but also has an operationalization toolbox, so a very important source, we feel. And you have also in the Americas the PAHO version of it, which is adapted and includes also an emergency chapter. So yeah, if you're interested in expanding some of your knowledge, I would encourage you to check that out.
It also showcases, as I mentioned, the different evidence ecosystem work streams that our colleagues in the Eastern Mediterranean region have applied a lot. You will see here different areas, including the knowledge translation and evidence support, so the EVIPNet side, as well as the HTA side, as represented here at this meeting. Sorry, Tanya, do you think you could wrap it up? Yes, in a second. And you will very likely hear more about it also in the intervention that John will be giving. Lastly, John had mentioned earlier the coalition of partners. This is a new area that we are embarking on, where we try to bring the different important actors at global, regional, and country level that are involved with evidence-informed decision-making. That can be evidence support, that can be HTA, that can be guideline, to allow for creating greater synergies in this area and better coordination among these actors, so that we can more quickly, jointly move forward in view of creating a space and an ecosystem that allows for evidence to be effectively used in decision-making. And that was my last slide. Great, thank you so much. No, I think we have time for 2 questions. All right, go ahead. Yes, please. Bueno, muchas gracias. Muy buenas las presentaciones. Me parece muy bueno, se sigue analizando qué pasó en pandemia. Hay quienes discuten que fue todo quiebre y que todo fue diferente en pandemia, pero hay teóricos que plantean que hay mucha continuidad, que muchas cosas en nuestras instituciones funcionaron como funcionan habitualmente, con algunos cambios. Y en ese sentido yo creo que, por lo que mostraban Tania y Ariel, la parte de generación de evidencia y síntesis funcionó muy bien. Nosotros veíamos las revisiones sistemáticas que nos fueron muy útiles, muchos centros que fueron eficientes y colaboraron para no duplicar esfuerzos, la manera de presentar las evidencias con formas semaforizadas eran muy buenas. Nosotros en algunos trabajos que hicimos revisamos la coherencia o concordancia entre OMS, OEPS y los organismos de evaluación de tecnologías y era altísima. O sea, cuando alguien decía no se debe usar, todos decían lo mismo. Así que esa parte anduvo muy bien. Sin embargo, las políticas públicas que se siguieron no anduvieron así. Nosotros en un trabajo que tenemos ahora para publicación, el 100% de los ministerios de salud de Argentina usaron por fuera el contexto de investigación plasma de convaleciente en contra de las recomendaciones. El 90% de los ministerios compraron y utilizaron suero equino, el 50% usaron ibuprofeno inhalado, el 50% usaron ivermectina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claramente hay otra parte fuera de lo técnico específicamente y cómo presentar de manera sencilla, amigable y entendible los resultados, donde creo que seguimos teniendo problemas serios. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Porque este no andaba. Sí. Yo voy a dar mi opinión. Coincido con todo lo que dijiste. Y un poco Sebastián lo había dicho antes. Me parece que hay mucho para trabajar desde que tenemos la información resumida a la toma de decisiones. Y me parece que mucho más cuando son políticas así tan macro, cuando son decisiones que afectan a tanta gente. Me parece que no tenemos muy en claro cómo pasar de la evidencia resumida a las decisiones. Y yo creo que particularmente coincido con vos que hay cosas que posiblemente hayan sido o sigan igual, pero creo que hubo cosas particulares de la pandemia y algunas de esas particularidades me parece que marcaron estas decisiones que se tomaron. Me parece que había un tema político atrás muy importante, había decisiones que la opinión pública empujaba para que haya alternativas terapéuticas y me parece que eso un poco también jugó su papel para lo que ustedes están identificando en el trabajo. All right, thank you. Is there anybody else? Any other questions? Yes, Alexandra. So thank you, both excellent presentations. Thank you so much. But I would like to comment on Tanja's presentation, and I really think that also I would like to come back to this issue of how our networks can collaborate and how those communities, as we mentioned in the previous session, can look for synergies and harmonize or look for some convergence. And I think pretty much all of your slides could be also considered for HTA, for example, when I talk about
the engagement of the civil society, and the patients' involvement, in the process. So it's more a comment than a question, but I just want to say that it's really appreciated your presentation, and also this one slide that I particularly enjoyed is on the resilience on the evidence ecosystems, and being a Brazilian, you mentioned about the Brazilian Commission. I think it's very, very interesting to hear, and interesting enough, we have today with us previous former director of the Brazilian National Commission, Vânia Canuto here, and also the current director of the Brazilian Commission, Luciene. Over there. And so I think, of course, they can speak by themselves about this, but being, and in the Conitec, one of the most important experience and reference models in our region for HTA process and decision-making process informed by evidence, and the attacks that you just mentioned in our presentation, I think that's a very, very interesting to discuss and see how can we make sure that those systems and processes on evidence-based decision-making process can be with civil servants and can be resistant to those attacks based on political interests and everything that we see during the pandemic. That's it happened in several countries in the region, and now Vânia is a part of our team at PAHO, so we're very glad. And I know that Conitec is in very good hands, but I just want to mention this. Thank you for your presentation. All right, thank you everyone. Let's give an applause to Tanya and Ariel. Our last session for this open meeting is on consideration of equity in health decision making. Please welcome the moderator, Marlene Holman from Pan American Health Organization. Bueno, llegamos al final de las sesiones abiertas. Es un poquito tarde, pero bueno, estamos muy encantados de que el cierre de estas sesiones abiertas y el encuentro conjunto entre RedETSA y EVIPNet sea sobre consideraciones de equidad en la toma de decisiones en salud. Las presentaciones estarán a cargo de Janet Hatcher-Roberts y Santiago Hasdeu. Y bueno, luego de sus presentaciones, si tenemos unos minutitos, esperamos también hacer algunas preguntas. Janet Hatcher-Roberts es codirectora del Centro Colaborador de OPS-OMS para la Traducción del Conocimiento, Evaluación de Tecnología para la Equidad en Salud, Instituto de la Investigación de Bruger, y es profesora adjunta en la Facultad de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Ottawa, Canadá. Por favor, Janet. Thank you so much. It's a real pleasure to be back here in Jamaica after so many years. I haven't been here. It's certainly so encouraging to see all the work that's going on in health technology assessment in the region, and the link to the evidence network is I think a wonderful opportunity as we move forward. And as a WHO collaborating center, we're at the ready for collaboration with anybody, and would be very enthusiastic. As a bit of a backdrop, about 35 years ago, we worked very hard to have equity in health included in our health goals for one of the provinces in Canada. And it was a huge fight because nobody really understood it, believed in it, and wondered how we could ever have that as a health goal. Fast forward to about 20 years ago, I was at a PAHO headquarters meeting, and I stood up and asked about
equity. And one of the senior officials informed me that equity was a moral, ethical issue, and as so, PAHO was not in the business of moral suasion. And then I had a little tap on my shoulder, and I turned around. It was Sir George Elaine, who said, "Don't worry, Janet, we'll get there." And so here we are, looking and talking about equity like it's our best friend. So we're very excited about this, especially at our collaborating center. So we're situated in Ottawa. We're affiliated with the University of Ottawa Center for Equity Effectiveness, and we are housed at Briere Research Institute. That's our Parliament buildings on the left, and that's one of our main places at the University of Ottawa. Now, I don't know how to get to that link. Oh, you're going to do it, and just play it then. We developed this a little video on health equity. I don't know whether, can you hear it? Maybe not. Is there sound? Okay, it's just, I'll hum along if you'd like. The decision makers at Briere that what we were doing was important, but we also find that it's important to be able to explain what we're doing in everyday language, plain language. So what is health equity? It is about giving people a fair opportunity to reach their goals. So not an equal opportunity, but a fairer opportunity to achieve those goals. Health inequity is about differences in health outcomes that are potentially avoidable, that are unacceptable and unfair. So what characteristics, and we've been talking about this, but I think this may be probably pulling it together, contribute to disadvantage and thus to community effectiveness. So some of you have even mentioned Progress and Progress Plus, but maybe some of you have not heard of it. So they're really the social determinants of health, but we created this acronym to help us have a little checklist for what are the aspects of equity that we need to check on when we're looking at a technology, an intervention, a program, or a policy. And so this has become our focus, a significant area of focus with our WHO Collaborating Center's mandate to raise awareness and attention to equity effectiveness. So this is part of what we would call an equity effectiveness loop as you do your technology assessment. So when interventions move from research into the community, their efficacy is influenced by access, diagnostics, provider compliance. Equity effectiveness goes one step further and looks at the differences in effectiveness between the least and the most disadvantaged and can be calculated as a ratio. In its simplest form, equity effectiveness asks, does this work in the most disadvantaged population? And currently, guidelines that emerge from the evidence in general look at the average or the mean around the evidence and don't often ask about the most vulnerable. So when people ask us what we do, we often say we concentrate on the tails of the curve. So we're really most interested about those populations for which the intervention doesn't seem to respond or isn't as powerful as it seemed to be in the original research.
we talk about a staircase of effectiveness where in the beginning something might be quite efficacious. This was actually a study done quite a while ago by Peter Tugwell on bed nets. But as we move along and look at access, transportation, infrastructure, cold chains, diagnostic accuracy, provider compliance, consumer adherence, we move down to between 5 and 7% effectiveness. Now, does that mean that bed nets are a failure? No, but what it does mean is we have to start concentrating on these other areas and figure out how we can strengthen, adapt, and move the dial up. Many of these are health systems issues, right? And so we can't be thinking in our little box about malaria, bed nets. We have to think of the overall health system, the determinants of health, and what other policies are going on outside of the healthcare sector that could be influencing this, like a road that's being built that is nowhere near the primary care center. So Progress Plus was a more recent adaptation and looks at personal characteristics, features of relationships, and time-dependent relationships. One of the things we talk about are the guidelines, and people have talked about guideline uptake, and we were recently asked by WHO to look at what's the evidence around guideline uptake for WHO guidelines. And I know here in the Americas you've looked at all guidelines, not just the PAHO guidelines. And so we endeavored to learn what is known about the evaluation of uptake of WHO guidelines by policymakers, program managers, and healthcare providers. And we picked guidelines from 2008 on and did a scoping review for WHO. The barriers clustered around mostly health systems issues: leadership and governance, information, health workforce, financing, medical products, and service delivery. So poor health systems governance were issues that were highlighted, infrastructure challenges, capacity gaps for health workers. The guidelines, as we know, are delivered at a national guideline meeting, and then as we move out into the regions, people may not even have been trained on the use of that guideline, and potentially they don't have the supplies, they don't have the other technologies to deal with it. Funding constraints and guideline limitations. Some of the guidelines for people, they said they were too complicated, there were too many indicators, and limited implementation plans. We did find that in review of the guidelines, very few had detailed implementation plans. The newer ones had better implementation plans, but they certainly weren't comprehensive. They're trusted, people believe in them, they reference them, but end user adherence to and uptake of the guidelines are negatively affected by the lack of the implementation plans. So we have a way to go. We need to see equity considerations integrated into the work of guideline development for sure, and utilizing the tools we already have. We need to encourage researchers and program implementers to consider equity in their research and evaluations from the very start. We need to encourage researchers who are developing new interventions and testing them to consider equity and incorporate an equity lens. And we need to include and integrate equity methods into core curriculum in schools of medicine and graduate schools of public health. So we're getting there. At the Cochrane Colloquium in London in September, the opening and closing plenaries talked about equity. There were 23 oral presentations and 5 posters that addressed equity. So we're certainly seeing an increasing prominence for equity amongst the evidence researchers. But right now, in all your reviews, you can consider health equity by considering whether there are differences in baseline risk of the problem or condition being studied. Consider whether there may be differences in the effectiveness of the intervention. Consider whether there are differences in the importance of some outcomes, and discuss the applicability of the results for other populations and settings.
So Cochrane, at the Cochrane meetings in London, decided to create a Cochrane Equity Thematic Group to promote equity in health evidence base, produce high priority equity focused evidence, build capacity, and promote equity and implementation tools. And we recently decided, because Vivian Welsh is the editor of the journal, Campbell Journal, that, can you hear? You're tapping your ears. Oh, okay. Oh, okay. That the Campbell collaboration will be, thematic group will be starting. So come work with us on this. We're very excited to bring collaboration from all regions. So these are examples of the projects that we're working on in collaboration with Cochrane, our collaborating center, and the Center for Equity Effectiveness, promoting equity in health evidence base, the strobe equity extension, that's the observational studies, guidelines on observational studies. So we've got an equity extension that we're working on. Ensuring equitable processes for stakeholder engagement, that's what we call MUSE, which is looking at the evidence around stakeholder engagement and how to improve the equity of the engagement. So we often have patient engagement, but usually these are pretty privileged people that sit around the table for guidelines. Produce high priority equity focused evidence, that's the E for E. Capacity for equity design, analysis, and reporting, and we're looking at a gender and nutrition toolkit at this point, and have some modules on gender transformative approaches, and doing some training capacity building for evidence synthesis. And then the implementation tools, obviously you know GRADE, but we're putting the equity lens on that. The equity extension of GIN, which is the McMaster Guideline Development Checklist, an equity in e-COVID rec map, an equity in medical cannabis guidelines, and equity in Canadian rheumatology guidelines. That's what we're working on, but we know a lot of you out there are working on similar projects, and we'd love to bring it in under this thematic group. So I'm not going to go into the details, just to say that the core group has worked on governance and developed some subgroups, and we're looking for leads in some of the groups. We're looking for membership in others and membership in the advisory groups. And I know that some of you heard Jennifer Petrovich at the What Works conference. She gave an amazing presentation on health equity implications for systematic reviews. And you can get hold of her and she will send you the whole slide collection, which was a very practical approach on how you can integrate equity into systematic reviews. So thank you. Muchas gracias, Janet. Excelente presentación. Bueno, ahora Santiago Hasdeu. Santiago es médico, magíster en efectividad clínica, magíster en políticas públicas y desarrollo, es coordinador ejecutivo de RedETSA, que es la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y coordinador del Comité Provincial de Biotecnologías en Neuquén. Además es profesor de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias a la organización de RedETSA, a los locales de Jamaica. Bueno, un honor poder compartir la mesa con Janet. Siempre seguimos los escritos de ella y de su equipo. Bueno, la idea, a ver si está la presentación. Ahí está. Bueno, ahora para empezar, lo que vamos a pedir, a ver si pasa. Ahí tenemos instrucciones para que le saquen una foto en español o en inglés. Así hacemos una muy breve encuesta. Así que cuando estén listos, me avisan. Sáquenle a uno solo, ¿no? Elijan el de español o inglés. A ver ahí. Bueno, ahí connect the Menti. Great. Put it bigger. There we have it. Bueno, en castellano y en los que lo tienen en inglés lo van a poder leer. Imaginen una enfermedad poco frecuente, con menos de 400 casos pediátricos totales,
su mortalidad es elevada y no cuenta con un tratamiento efectivo. Aparece un nuevo fármaco en el mercado que no cura la enfermedad, pero mejora los síntomas. Hay incertidumbre sobre una potencial mejora en la sobrevida. Y el costo de este nuevo fármaco es de $1 millón por paciente por año. ¿Bien? En base a esta viñeta, las preguntas son, la primera opción, si creen que esto va a incrementar las inequidades si lo incorporan en su sistema de salud. La segunda es que va a reducir las inequidades en el sistema de salud. Después, que no saben o no contestan. ¿Bien? En pantalla van a aparecer los resultados en español y los que están en inglés lo van a tener el equipo de apoyo. Bien, perfecto. Vamos a ver después los resultados entre todos. ¿Bien? No sé si Cris y Bárbara tienen los del inglés también. Bien, ¿y cómo van? ¿Cómo el de la boca de urna? Se está moviendo. Bueno, vamos a ver los resultados al final, pero la idea es introducir la complejidad cuando hablamos de equidad y cómo probablemente estén bastante repartidas sus opiniones. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Let's continue with the presentation. Cuando hemos hecho este mismo ejercicio en nuestro grupo, aparecen quienes opinan que va a reducir inequidades porque le va a dar una oportunidad a una minoría, a un grupo vulnerable, porque son pocos pacientes, y otros que consideran que va a empeorar las inequidades por ocupar recursos que podrían destinarse para el resto de la población, y posiblemente eso se les haya cruzado por la cabeza a muchos de ustedes. ¿Bien? Entonces, vamos a repasar conceptos clave de equidad en salud, justificar por qué es un tema muy importante en la región de las Américas, comentar algunos resultados muy breves. Después, en el grupo cerrado, vamos a hablar más del grupo de equidad que se ha armado en RedETSA y una encuesta que hemos hecho en todos los nodos de la red, y describir distintas herramientas que se están utilizando en nuestros nodos de la red y algunas otras que se están utilizando en la literatura, aunque no las hayamos incorporado. Bueno, Janet ha mostrado acerca de las inequidades y las posibles abordajes para la equidad. Hay algunos que incorporan también la posibilidad de justicia, ¿no? De tratar de modificar, en el caso de esta metáfora, esas condiciones que operan sobre los determinantes sociales de la salud para que no existan estas situaciones. Unos conceptos que figuran en la literatura cuando hablamos acerca de equidad es el de equidad horizontal y vertical. Horizontal se refiere a cómo va a impactar en otras personas que tengan las mismas necesidades de salud. En este ejemplo, cuando nos ocurrió en Argentina que se discutió si incorporar Spinraza para atrofia musculoespinal, era bueno, si se le cubre a un paciente, se lo vamos a cubrir a todos los pacientes, y entonces ahí vino después una intervención del Estado para tratar de que fuera homogéneo, independientemente de dónde vivían, su financiador, etc. Pero el otro concepto de equidad vertical implica pensar cómo va a impactar si yo incorporo este medicamento tan costoso en las personas que tienen otras necesidades sanitarias, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, por ocupar recursos que son limitados. Los determinantes sociales de la salud, estuve hablando al respecto Janet, no voy a profundizar, pero son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y están determinadas de alguna manera, distribuidas en base a cómo está en nuestra sociedad distribuido el poder. ¿Ven? Este es un marco teórico de OPS sobre los determinantes sociales de la salud. Todos conocen al respecto, pero en términos generales hay cuestiones de género, de minorías étnicas, de ubicación geográfica, etc. Ahora, todo este marco conceptual de los determinantes sociales de la salud va a hacer que para algunas personas acceder a servicios de salud o a tecnologías sea tan sencillo como esa persona que va en bicicleta por una línea recta, o la de la derecha, que le va a caer un piano en la cabeza, tiene que atravesar un lago con tiburones, etc. Y eso es lo que vemos en nuestros sistemas de salud. Para muchos, acceder a la tecnología es tan difícil como el gráfico de la derecha. Y ahí llegan las tecnologías, y nosotros muchas veces tenemos esta mirada resumida. Nosotros miramos si el equipo, el fármaco, la vacuna es efectiva, es segura, hacemos la evaluación económica, y podemos tender a desconocer todo lo que pasa previamente, y podemos tender a desconocer todo lo que explicaba Janet, que va a pasar en este círculo de efectividad, equidad. Esto va a ser accesible para los más vulnerables, esto va a ser aceptado por ellos, eso
eso va a ser efectivo en ellos, eso va a ser utilizado y finalmente va a reducir o por lo menos no incrementar brechas de inequidad. Entonces el concepto de Equity Lens que propone el Grupo de Canadá y OMS nos dice, pongamos una lupa para mirar cómo está distribuido previamente todos los determinantes sociales de la salud, veamos también qué tan difícil les está resultando acceder a las tecnologías y a las acciones en salud o a las políticas, y veamos después los resultados. ¿Bien? Bueno, dentro del grupo hemos dado algunos webinars, hemos dado algunos cursos de capacitación sobre el tema de equidad, esto vamos a pasar, y 2 diapos sobre la encuesta que se hizo en el grupo. Esta fue una encuesta que hicimos a todos los nodos de RedETSA, la hicimos en inglés y en español para que pudieran responder todos los nodos, tuvimos 39 respuestas. Tengo todas las instituciones, pero instituciones, como ven ahí, bueno, de gran mayoría de los países que conforman tanto de habla castellana como inglesa RedETSA. Está muy lejos, así que no llego a ver, pero me acuerdo que preguntamos en esa pregunta si consideraban que el impacto en la equidad debería ser informado o abordado en los estudios, en los informes de ETS, y el 99% dijo o siempre o casi siempre. ¿Ven? O sea, coinciden todos en que es muy importante y debería ser abordado. Cuando le preguntamos si lo abordan rutinariamente en sus informes el dominio de la equidad, ahí ya hay muy poquitos que dicen siempre, hay algunos que dicen la mayoría de las veces y muchos dicen casi nunca o nunca. ¿Ven? Entonces reconocemos que es importante, pero tanto no lo estamos, digamos, abordando. En una parte más semiabierta le ofrecíamos que mencionen qué estaban utilizando para abordar la equidad, y ahí tuvimos respuestas sobre el Equity Lens, el prisma, de parte del Centro de Canadá, Grade Equity, de parte de Conetec y del CUFAR de Argentina. Las compañeras del Ministerio de Salud de Chile nos contaron que estaban evaluando incorporar el Progress a sus instrumentos de evaluación. En Neuquén y en RedETSA, el Ministerio de Salud de Neuquén, la Universidad Nacional de Comahue y Mendoza, usando una planilla que desarrollamos llamada Quineu, y abordajes cualitativos, nos comentó la gente de INES de Canadá y del Ministerio de Salud de Brasil. Y después les pedimos que nos provean algún documento, algún informe como para hacernos una idea de cómo funcionaba, así que nos facilitaron distintos documentos para observar en la práctica cómo estos funcionaban. ¿Ven? Bueno, esto es un work in progress, así que tiene muchas cosas para mejorar, pero está en proceso de publicar. Tratamos de mapear para qué fueron desarrolladas inicialmente un montón de propuestas para analizar la equidad que ven ahí en la pantalla. Yo lo voy a resumir, pero hay todo un grupo que, si miran abajo hacia la derecha, trata de evaluar en los estudios de costo-efectividad cómo involucrar los aspectos de equidad. Entonces van a ver Distributional Cost Effectiveness Analysis, Extended Cost Effectiveness Analysis, las ponderaciones, como comentó la colega de NICE International ayer. Recuerdan que ella decía, bueno, podemos ponderar el quali en base a ciertas apreciaciones. Bueno, hay ponderaciones para ver cómo eso va a impactar en la equidad, y entonces correr ese ICER un poco para arriba, un poco para abajo, y también hay programación matemática para meternos dentro de cómo se calcula el ICER y modificarlo. También hay Multicriteria Decision Analysis, que es una forma de establecer distintos criterios, puntuarlos y ver de esa manera que se prioriza o no. Si ven abajo, hay otras herramientas y abordajes que son para conocer qué aversión tienen las sociedades a las inequidades. El de Atkinson y otro de los índices se licitan encuestas poblacionales a ver qué tan dispuesto estás vos a tolerar que cierto grupo poblacional sufra inequidades. Si vemos arriba, como se mencionó, el Progress, inicialmente por Evans y Brown en el 2003, lo desarrollan para ver qué pasaba con la gente que sufría accidentes vehiculares, pero después con el Progress Plus se lo incorpora cada vez más a las revisiones sistemáticas y a los estudios, y ahí tenemos también el Prisma Equity, y no llegó a ver de acá, pero algunas otras, bueno, Cochrane tiene todo en su manual, todo un desarrollo de cómo abordar la equidad, en general más orientado a las revisiones sistemáticas. Y uno dice, bueno, pero todo esto de alguna manera es ETS, porque evaluación de tecnologías sanitarias requiere la revisión sistemática, la evaluación económica, conocer de alguna manera la sociedad y el contexto donde esto se va a incorporar. Arriba a la izquierda pusimos aquellas que encontramos que la desarrollaron los autores inicialmente diciendo esto es para ETS, ¿no? O sea, tratando de tener todo el panorama de la evaluación de tecnología. Y ahí los pioneros que encontramos nosotros son Collier y Bombard, que desarrollan un checklist. Después el grupo de Encalti lo acomoda. Nosotros hicimos una propuesta de llama Quineu. Y después varios que dicen hacemos abordajes cualitativos, es decir, narramos cómo nos parece que puede impactar en la equidad esta tecnología. Bien, pasó la diapo que era larga. Este es el original con los 13 dominios que proponen Collier y Bombard. Y a continuación el grupo lo voy a pasar rápido, pero
pasamos toda la bibliografía para los que estén interesados, el grupo de Ben Calti lo acomodan según las etapas en que uno va a desarrollar la ETS, es decir, en el scoping del ETS que te deberías preguntar, cuando vas a ir hacia los métodos y a la búsqueda de revisión sistemática, etc. Esto es lo que nosotros hemos planteado el Equinevo en Neuquén hace ya varios años, trabajando en conjunto con bioética y con economía, que tiene tres grandes dominios, que tiene que ver con quiénes lo proponen o por qué se propone una tecnología, unas preguntas para mí generales y otras que tienen que ver con las evaluaciones económicas, ¿no? Entonces al principio preguntamos si hay conflictos de interés, por qué se priorizó y las perspectivas de derecho que llevan a elegir una evaluación y hacer una evaluación de tecnologías. Ahí hay cuestiones de si hay derechos vulnerados, por ejemplo, contra un pueblo originario o contra alguna subpoblación y que corresponde que el Estado, digamos, tome una medida reparatoria. Por ejemplo, tuvimos nosotros el ejemplo de que sabíamos que tenían muy poco acceso nuestros pueblos originarios a medidas de rastreo de cáncer y entonces desde el punto de vista ético había grandes discusiones que tal vez correspondía a cubrir fármacos en una etapa ya más avanzada que no fueran costo efectivos y que eran muy costosos, pero era una población a la cual nosotros como Estado no habíamos estado presentes en la forma adecuada. Después viene toda la etapa del Progress Plus, que explicó muy bien Janet, que nosotros la incorporamos porque te orienta a ver todos los determinantes sociales de la salud, y después algunas preguntas que tienen que ver con las evaluaciones económicas, tienen que ver con estimar los costos de esa inequidad, hacer estas evaluaciones económicas que estaba mencionando, y una pregunta central que es para nosotros, que es si esta estrategia es coherente, esta tecnología y programa de salud es coherente con la estrategia de atención primaria de la salud. En general, todo lo que sea coherente con la estrategia de atención primaria de la salud tiende a reducir brechas de inequidad y lo que no sea para eso puede potencialmente con más facilidad incrementarlas. ¿Ven? Entonces, lo voy a pasar muy rápido, pero por ejemplo, en un informe que hicimos para el implante coclear en adultos, se cubría en niños y se empezó a pedir en adultos y cada vez más grandes, adultos mayores. Lo solicitaba un especialista con marcados conflictos de interés, él es el que lo había propuesto. Se priorizó el informe por el costo y el costo de oportunidad que generaba nuestro sistema de salud. El Progress nos llevó a ver que después del implante coclear es importantísima la rehabilitación fonoaudiológica y solo teníamos fonoaudiólogas capacitadas en la capital, entonces cualquier persona del interior, en Patagonia donde yo vivo es un territorio muy extenso, iban a tener o que mudarse o quedarse sin rehabilitación posterior a la cirugía, lo cual marcaba una inequidad tremenda y era obviamente población con cierta discapacidad. Lo paso rápido, pero surgen a partir de ahí cuestiones para un desarrollo más narrativo. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos la tasa de fonoaudiólogos que era más del doble en la capital que en el interior, entonces detectamos ahí estas inequidades previas y que teníamos que corregir. Y la gente de bioética nos empieza a decir, bueno, vos me decís que con un implante coclear podrías equipar con audífonos de alta calidad a 4 hipoacúsicos no tan severos. ¿Qué es más importante? ¿Tratamos de beneficiar a más personas o al que tiene una hipoacusia más severa? No tenemos todavía una respuesta, pero para ver la complejidad muchas veces de estas temáticas. ¿Ven? Lo voy a pasar rápido por el tiempo. Bueno, el Equity Extension de Prisma, como mencionaron, enfocado más bien en revisiones sistemáticas, que es una parte central de nuestras evaluaciones. Bueno, la anterior no importa, pero es el grade, que lo toma, por ejemplo, el Grade Equity, que lo toma Conetec, en nuestro Ministerio de Salud de la Nación, lo resumen estas preguntas, ¿ven? Y finalmente hay que decir si uno piensa que esto va a aumentar o no las inequidades. Esta herramienta nosotros le tenemos una mirada un poco crítica, porque nos parece que es más funcional para una guía de práctica clínica, no para una evaluación de tecnologías. Esto es de los ingleses, que plantean, por ejemplo, el gráfico de la izquierda es calidad de vida según quintiles de ingreso, porque ya sabemos la calidad de vida de nuestras poblaciones, esto es de Inglaterra, es mejor cuanto mayores ingresos tienen, y de la misma manera, con la misma tendencia, cómo adhieren a un programa de rastreo de sangre oculta en materia fecal para cáncer del colorectal. Entonces, ante esto, las preguntas son, ¿qué hacemos ante una situación así que probablemente todos las tengamos en nuestros sistemas? ¿Aplicamos una medida homogénea para todos o hacemos una política focalizada en los que están más en desventaja? Y nosotros hicimos esto, que fue, a partir de datos censales, por un análisis componente principal, un análisis estadístico, unificar en un índice cómo están distribuidos los determinantes sociales de la salud, educación, vivienda, ingresos, empleo, etcétera, y nos quedó pintado de esta manera nuestra ciudad de Neuquén. Cuanto más azul es más vulnerabilidad, son peores indicadores sociodemográficos, y encontramos, por ejemplo, que el único mamógrafo público de la ciudad de Neuquén está puesto justamente en la zona más favorecida, haciéndole más difícil todavía el acceso, lo que Tudor Hart planteaba, la ley de equidad inversa, le hacemos más difícil a los más pobres y a los más vulnerables. Entonces nuestra propuesta fue de llevarlo para allá. Y el último, y ya estábamos terminando,
trabajo lo vamos a presentar la semana que viene en Cuba, en un evento de la OPS destinado a equidad e intersectorialidad. Fue seleccionado. Basados en este análisis de cómo estaba distribuido los determinantes sociales de la salud, lo que hicimos fue ir a este es el mismo mapa de la ciudad, a hacer una estrategia focalizada a los barrios más vulnerables. Entonces, averiguamos si en esos 4 barrios nunca se había hecho una muestra de sangre oculta en materia fecal y nunca se había hecho una colonoscopía en salud pública, ni una, mientras que en el resto de la ciudad había un montón. Entonces fuimos específicamente a llevarles las muestras de sangre oculta, se puede hacer autotoma para que la gente lo haga en su domicilio, íbamos con el agente sanitario a retirarlo y le facilitábamos con estrategias de navegación la colonoscopía posterior, y con eso logramos que el 54% de las personas se hicieran el test, ¿no? Es decir, pasamos de 0 a 54, lo cual permitió detectar tumores en estadio temprano, adenomas, etcétera, y curarlo. Con esto estamos, porque sé que con los tiempos estamos muy avanzados, tenía alguna cosa más para mostrar, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago. No, este no anda, ¿no? Gracias, Santiago. ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, si les parece, hacemos 1 o 2 preguntas, así ya terminamos. ¿O quieren ir a almorzar? El resultado, a ver, cuéntenos primero, Cris, ¿cómo dio? O sea, de los que respondieron en inglés, la mitad dijo que iba a empeorar las inequidades y la otra mitad dijo que iba a mejorar. Y bien, y voy a buscar la otra computadora y les digo cómo dio en castellano. Allá. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Andrés. Gracias. Andrés Pichón Rivier del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Muy bueno y súper interesante el tema. Cuando uno mira cómo toman decisiones, ¿no? en distintas partes del mundo, generalmente el árbol, primero se preguntan, ¿es efectivo? Si no hay evidencia que es efectivo, se descarte, ¿no? La siguiente pregunta es si es costo efectivo, ¿no? Casi todos los países del mundo dicen, ¿es efectivo? ¿Es costo efectivo? Y si es costo efectivo, se preguntan si hay motivos para no cubrirlo aún siendo efectivo y costo efectivo, lo cual está bien. Y el impacto negativo en la equidad entraría en esa categoría, ¿no? Pues verdad, quizás hay cosas que son efectivas, son costo efectivas, pero tendrían un impacto negativo en la equidad y ese sería un motivo para decir que no cubrirlo. El alto impacto presupuestario podría ser otro. Pero claro, en ese esquema primero se analizó si es costo efectivo. Nosotros en la región estamos tan lejos todavía, a duras penas analizando la evidencia de efectividad, como vimos ayer, casi en ningún caso analizando la costo-efectividad, que es cierta es que estas son otras capas de análisis que se van sumando a todo lo que no podemos hacer. Pues bueno, era para pedir sobre todo a Santiago una reflexión sobre eso y bueno, y cómo solucionarlo, ¿no? Porque es verdad que no podemos dejar de mirar el impacto en la equidad, pero ¿cómo hacer, no? Gracias, Andrés. Bueno, yo le voy a pedir si Janet quiere dar una opinión, que es una voz mucho más autorizada que yo, pero sin mencionar, había una presentación, una diapo que venía después, pero acortamos. Hay algunos autores como Cookson que proponen un plano parecido al de costo-efectividad que todos conocemos, entre costo-efectividad y equidad. ¿No? Imagínense que en un plano sube o baja la costo-efectividad y en el otro sube o baja la equidad. Y ellos empiezan a jugar con eso. Ahora, cuando nosotros lo analizábamos, ante situaciones como esta, fíjense acá, la mayoría dijo que iba a empeorar inequidades, 18 personas, y 11 dijeron que las iba a achicar las inequidades. Para llegar a ese plano, tendríamos que llegar todos a la misma conclusión de que, por ejemplo, este medicamento, que está inspirado en un medicamento real, que por ahí la mayoría conocen, va a moverse hacia un lado o hacia el otro del plano de costo-efectividad. Y cuando esto lo debatimos con eticistas, por ejemplo, con nuestro equipo de bioética, dice, no es tan fácil. Vos en el fondo querés resumir todo en un checklist que diga empeora, mejora la equidad, y esto es muchísimo más complejo. Ni hablar si para atrás vamos y vemos que nuestro modelo de costo-efectividad a su vez se basó en estudios que nos dejan bastante incertidumbre, que nuestros costos también nos dejan bastante incertidumbre. Así que creo que no tengo una respuesta, Andrés, pero me encantaría escucharla a Janet. Can you hear me? Okay. There's a recent article that came out by Dr. Shahzad Ali, A-L-I, who's a member of our collaborating center, but he's at Western University.
and he has actually integrated equity into cost effectiveness analysis and costing models. And it's very interesting. It was just published. I don't have the reference. I have it in my phone, but he didn't get my message fast enough for me to get the details of it. But that might interest you. I can get the reference. We were really impressed with it. It seems to be the first time they've really tried to work it together. Hola, sí, mi nombre es Evelina Chapman. Ayer estuvimos con Janet en un taller de comunicación. Lo que quería decir, bueno, el foco está en evaluación de tecnologías sanitarias principalmente, pero comentarles que desde la red EVIPNet se viene trabajando el tema equidad, incluso es un capítulo dentro de la formación o la capacitación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, más de tal vez 15 años, y siempre se tocó el tema equidad en el tema de políticas informadas por evidencia. Ese es un primer comentario. La segunda cuestión que quería tomar, ayer mismo en el taller se hizo un ejercicio en el cual se incluía un documento de política dirigido a violencia obstétrica, y los que participaron ahí habrán visto que había un capítulo de equidad, precisamente para que lo analicen o lo tomen en cuenta. Y otro punto que quiero destacar es que la OPS está trabajando fuertemente, y yo estoy coordinando 2 investigaciones este año. Primero sobre un mapeo de drivers de equidad en salud, que hay gente que usa el término drivers y otros lo asocian al término de determinantes sociales de la salud. Se está discutiendo eso, pero se hizo ya un mapeo y está en vías de publicación, y ahora estamos investigando las intervenciones efectivas para grupos especiales, en este caso mujeres, de las Américas, perteneciente a población afrodescendiente y pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una intención fuerte también de la Organización Panamericana de la Salud de abordar este tema, y esto va a ser utilizado después para dar la asistencia técnica tanto en políticas, en guías de práctica, evaluación de tecnologías, porque es transversal a toda la organización. Quería dejar esse comentario nada más. Gracias, Evelina. Augusto, si querés, y cerramos. Sí. Yo voy a intentar hablar un malo portuñol. ¿Okay? La questão que tenho observado nos últimos anos, especialmente para Santiago, nessa questão de equidade, é que, por exemplo, em Brasil, este problema de alto custo e relação de custo-efetividade ou impacto pressupostário com valores que são considerados a certo tempo absurdos, vem em Brasil desde os medicamentos para HIV, para SIDA, donde se estabeleceu que estávamos dispostos a pagar qualquer benefício para pacientes de HIV. Então, a pergunta que tenho é que depois que passamos por isso, montamos um sistema regulatório que nossos próprios governos certificam que estas medicinas, que esses medicamentos e procedimentos têm eficácia e segurança. Ou a hora de ser para determinados grupos da população que estes não vão receber porque está muito caro quando hicimos políticas desta forma para alguns grupos. Este é um desafio que eu penso que tenho dificuldade de debater com juízes e outras pessoas de associação de pacientes. Gracias, Augusto. Sí, es un tema muy complejo porque además lo que observamos es que en general entre agrupaciones de pacientes y su apoyo por la industria son los que más presión generan sobre los gobiernos y logran en algunos casos que se cubran medicamentos que algunos sistemas ya determinan claramente que no son costo efectivos, otros que no tenemos un umbral, lo sospechamos, estamos casi seguros, y eso va impactando negativamente en otras áreas, en otros grupos sociales que no tienen agencia como para ir a pelear. Así que claramente podríamos listar desde el Chagas en adelante una larga lista de enfermedades que no tienen ningún tipo de reclamo ni de presión social por mejorar ni sus determinantes, ni la investigación, ni cuando sale algún producto, y otros que automáticamente se ven incorporados y que lo manejan muy bien, porque automáticamente la sociedad se pone de su lado, esto de vuelta para
ponerlo en contexto con lo que tiene que ver con comunicación y así decir, claro, pobre, la gente con esa enfermedad rara, etcétera, pero nuestra impresión es que va agrandando cada vez más brechas de inequidad que ya existían. I would just say that also this really speaks to the necessity to bring all of these different methods together, the qualitative, the quantitative, the systematic reviews, because we have a colleague who has been working on female schistosomiasis. The drugs are free, they're delivered, they're distributed quite equitably, and no one was taking them. And so the qualitative assessment with an equity lens, the observational type of research, was what allowed them to discover that there were too many, and in some places the color was an issue. And so simple things like that sometimes will help with decision makers to try to tease apart whether it's access, but within that access, or provider compliance or patient compliance, what are those areas that are creating this diminishment in effectiveness? And it was really surprising. But the qualitative research was not something that anybody would fund because they didn't believe it was hard science, right, in the area of technology assessment. But eventually she convinced Bill Gates, and he funded the work, and it's been very successful. But that's something to, thanks. Thank you very much, Janet, and Santiago también. All right, thank you everyone. So to close the open session, before we move out to lunch, let me welcome Ludovic and Alexandra. Bueno, colegas, este es, digamos, el final, digamos, de la sesión integrada de las redes de RedETSA y de EVIPNet y Guías. Yo creo que ha sido una experiencia, la verdad, muy interesante para todos y estamos, pues, realmente muy contentos de haberla podido hacer. La anterior que tuvimos, como les dijimos, era más relacionada específicamente solamente con guías y evaluación de tecnología. Yo escuchando las presentaciones, los comentarios de las personas, veo obviamente muchas oportunidades de sinergias y también pues muchos desafíos para todos nosotros. Creo que hay que aterrizar varias cosas, o sea, me parece que hay algunos aspectos importantes que hay que tratar de operativizar mejor para poder llevarlos de mejor manera a los países y digamos, incorporarlos en una realidad que es diferente en cada país. O sea, no hay una receta única para hacer esto, pero sí hay unas sinergias y hay una cierta gobernanza que nosotros podemos hacer desde OPS. Por mi parte, pues quería agradecerle al Ministerio de Salud de Jamaica por todo el apoyo en la organización de esta reunión. No es el cierre final de todo el evento, pero sí, como vamos a estar en eventos diferentes posteriormente, quería pues recalcar eso. Lo mismo al equipo de OPS de Jamaica, que nos ha apoyado muchísimo, y a todo el grupo de OPS aquí que está presente, y no voy a mencionar, y saben quiénes son, que han hecho posible pues este evento. También a cada uno de ustedes, que yo sé que es difícil salir de la realidad, dejar el trabajo que tienen que hacer, tomar viajes, enfrentarse a las dificultades por las que algunos pasaron. Bueno, les agradecemos muchísimo, la verdad, que estén acá, y es bueno volverlos a ver. Yo creo que esto COVID lo había parado un poco, y las revisiones los Zoom meetings realmente son otra cosa, ¿no? Y por ahí un estudio muy interesante, bueno, hay que leerlo más en detalle, que miraba pues los aspectos neuronales en el cerebro de las reuniones por Zoom, y cómo se generaba cansancio mucho más rápidamente que en las reuniones presenciales por temas de atención, etcétera. Entonces, esto nos permite a todos hablar, colaborar, conocernos y seguramente empezar proyectos. El solo hecho que se reúna un país a hablar con otro país genera pues oportunidades. Y agradecerle pues aquí a mi amigo y colega Alexandre, con quien siempre tenemos estos planes, y bueno, los sacamos adelante. Alexandre.
Muchas gracias, Ludovic. También me gustaría agradecer a ti por companheirismo, a amistad, el trabajo conjunto todos esos años. A veces uno piensa que es fácil, ¿no? Así, porque trabajan juntos en la misma organización, pero son desafíos, ¿no? Así que lastimosamente no es siempre que logramos esta conexión dentro de una misma organización, y ustedes saben muy bien en sus organizaciones que es siempre un desafío. Mucha gente me pregunta, piensa, pero Ludovic hace ese tema, pero muy cercano, ustedes nos entendemos perfectamente bien, estamos totalmente en sintonía. ¿Para qué perder tiempo buscando territorios cuando podemos sumar y buscar sinergias, ¿no? Así que esa es la idea y por eso trabajamos juntos. Y la idea de hacer esa reunión conjunta, RedETSA, EVIPNet, Guías, por la primera vez, fue creo que una excelente idea que hemos tenido y creo que tenemos que repetir más veces porque da espacio realmente de conversaciones, de diálogos, de intercambios y de manera presencial ahora que realmente no tenemos, no es siempre que tenemos esas oportunidades, ¿no? Queria felicitar a todo o equipo de organização, o Ludovic já mencionou, a parte da organização, mas também de todo o que hemos, como equipo, aportado, e foram muitos que aportaram para armar a agenda deste encontro conjunto, que estuvo excelente, de verdade que estuvo excelente, os ponentes, as mesas redondas, as apresentações, as discussões, as perguntas, os talleres também, e queria agradecer aqui a los tutores, ¿no? Los que armaron los talleres, creo que todos saben, pero siempre es bueno resaltar que son voluntarios, o sea, ¿no? Han dado el tiempo de ellos para preparar el material, para estar ahí con ustedes en esa capacitación. Así que muchas gracias, no voy a mencionar a todos, pero ustedes saben quién fueron, los 3 talleres, y escuché. Eu estuve parte, não pude estar em los 3, na parte de evaluação de tecnologias, mas estive também nos outros 2, e realmente de alta qualidade, e escutei comentários muito positivos, estamos muito contentes, perguntando se vamos atender nos próximos encontros, ojalá realmente podamos repetir essa mesma estrutura. Hemos tenido mais de 150 pessoas em essa sessão conjunta, así que realmente un número me impresionou, porque, y también agradecer aquí a los colegas y a las colegas aquí de Jamaica, porque realmente han venido, han demostrado mucho interés en la participación, y obviamente a todos ustedes que han venido, hemos, OPS, com obviamente apoio de vários donantes, que não vou mencionar a todos, sempre mencionamos o Brasil, pero também, não sei se quero mencionar algum especial de vocês, pero foram, esta vez, creio que foi mais de 90% de fundos do OPS, realmente, diretamente, que hemos puesto nessa reunião, pero creo que estoy seguro que es una inversión muy importante para el fortalecimiento de los sistemas de salud de la región, de los procesos de toma de decisión informadas por Evidencia. Entonces, yo estoy seguro que creo que es una de las mejores maneras de aplicar y de invertir la plata que es de ustedes. La plata de OPS es la plata de los países, ¿no? Entonces, tenemos que usar con mucha responsabilidad esses recursos, e estou seguro que foi uma decisão correta que ha permitido que vocês possam estar aqui. Temos na parte agora almoço, como sabem, em seguida, les pediria que na medida possível podem almoçar relativamente rápido, se possível, para que podamos recuperar um pouco do nosso atraso. Como sabem, vamos agora separar em la reunião de RedETSA, la reunião EVIPNet Guías. La reunião de RedETSA vai ser nesta mesma sala. Regressem, por favor, a esta mesma sala. La reunião de EVIPNet Guías será em sala 2, la misma de ayer, la reunião grande, na sala 2. Ok? Por favor, aqueles que não han firmado, alguns eu vi que não han firmado, a lista de hoje, por favor, vamos deixar acá na salida firme, porque isso é importante para temas de
de la rendición de cuentas y los pagos de los proveedores acá, de OPS aquí de Jamaica, nos ha pedido que es importante. Por favor, les pido que firmen esta lista. Y bien, ok, y tenemos que hacer las dos reuniones, tenemos que cerrar antes de las 6, porque 6 horas acá cierran el centro de convenciones. Así que vamos a intentar recuperar el atraso. Ok, muchas gracias, nos seguimos viendo. Y fue un encuentro histórico. Gracias.